Good evening, everyone. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, c'est un très important soir. Quand je préparais mon présentation aujourd'hui, c'est deux mots qui rentrent toujours quand je préparais la présentation. So welcome everybody, and while I was getting my slides ready for tonight's presentation, there were two words that kept coming back to my mind as I got the presentation ready. And those two words are compassion. Everybody's had so much compassion in the community and outside our community to help with this huge, huge situation that we've had. All of our staff have worked many, many hours since we made the declaration at 5 o'clock on Thursday. And I wish tonight we were here to have a burger and beer and it was over. However, that's not where we're at. But we felt it was very important tonight to have a presentation, a discussion with you to begin to answer questions. We won't have all the answers tonight. We're going to record your questions if we don't have the answers, and we will be getting the answers. We will be scheduling a follow-up public meeting. I'll be going through a lot of these details in the presentation. Ce soir, c'est un soir important pour toute votre question. Tout le monde est ici, n'avait pas toutes les réponses, mais dans les prochains jours, je travaille fort pour préparer toutes les réponses. Avant de commencer ce soir, c'est important pour fermer les cellulaires, juste put the phone on vibrate, please. Et avant la présentation, c'est une chose importante. C'est une chose qui that represents the compassion. Behind me on the wall here is from the St. Trinity School. All of the students have signed and put this lovely mural together for all of the people who've suffered loss during this time. We will be hanging it outside City Hall, but we wanted to bring it here for you this evening for you to help feel some of that compassion. On commence. Oops. C'est très important pour comprendre, tout le monde est ici ce soir, c'est pour aider tout le monde. Everybody is here to help you this evening. As I mentioned, we won't have all the answers, but we'll work towards that. C'est une autre chose importante, nous devons être patients. We need to be patient, have patience over the next little while. It will take time. The floods come fast, but they leave slowly, and we have lots of work ahead of us. Les inondations arrivent vite, mais quittent lentement. Il y a beaucoup à faire. The status this evening, we had 111 homes in the flood zone. When we started, we felt we had 181 because we were concerned about Bourget. It didn't turn out that Bourget was at risk. There were 30 houses affected. Our current flood water has peaked. However, the latest news is telling us this weekend we face receiving 30 to 48 millimeters. And this information came from the Provincial Emergency Operations Center, and we received that at 3 o'clock this afternoon. So the Emergency Operations Center went into action to ensure we were restocking supplies, and we will never again run out of sandbags. So that's where we are right now.
La situation, c'est 111 maisons dans la zone d'inondation, 30 maisons touchées. L'eau atteint un plateau. Cependant, les dernières nouvelles prévoyant 30 et 48 millimètres de pluie en fin de semaine. Cette nouvelle devient de le bureau urgence de la province. Maintenant, un réapprovisionnement de la matériel. En avant de tout le monde et une grosse équipe ici. Ça, c'est l'équipe de gestion d'urgence. This is our emergency management team. I'm going to introduce the team. After that, I'm just going to explain a little bit about what the team does, and then we're going to move on with some other information for you. So on my left here, I have Jeff Gill from, the Red Cross. We have, I'm not going to go in order because they're not seating in the same order I have on my slide. From the OPP, we have Mr. Steph Neufeld. The health unit, Dr. Romeo Lotus. We have, with the social services, Joanne Poirier. Our electrical safety authority, David McConnell, who's sitting at the end. From United Counties of Prescott-Russell, there's quite a number of representatives from the United Counties that help support us as they're our upper tier government. We have a number of city directors as well. And our city directors that are at the table, we have our new Director of Protective Services and Fire Chief, Brian Wilson, Monsieur le Maire est sur la table. The OFM field officer is Philippe Geffrion. He represents the Ontario Fire Marshal's Office. From Ministry of Municipal Affairs and Housing, we have Stephen Seller, and he'll be making a presentation after mine discussing the financial side. We also have from Victim Services, Linda Smith, who's sitting just behind us here, and Dr. Filion from the Hawkesbury General Hospital. All of these people will remain this evening so that you can just talk to them at the end of the evening if you have other questions that you don't feel like asking in front of the public. Est-ce que tout le monde est correct avec les introductions? OK, merci. What do they do? There are many, many things. The Emergency Operations Center has been in operation for 82 hours since we opened the center at 5 o'clock on Thursday. We spend a lot of time fact-checking. As you all know, a lot of information was on Facebook, and we have to go and ensure that the items that are on Facebook make sense, and if information there is not correct, we try and correct that information. We do a lot of critical thinking forward to assessing the situation, what the next steps are going to be, and one of the biggest items is ensuring supply of the goods that we need. In this case, it was sand itself, sandbags, and a lot of blood, sweat, and tears. We have to make informed decisions before we move forward. Our Emergency Operations Center liaises with all the partners, and that includes the Provincial Emergency Operations Center, which helps guide us in our decisions. We coordinate supplies, as I mentioned, and right now we're spending every breathing minute preparing for the recovery plan. But as we were doing that today, when we got the news about the additional rain, we reverted back to making sure that supplies were ready should the river rise over the weekend. The emergency management team has been working out of Clarence Creek, and that has worked very well.
because we're opposite where the Red Cross has set up the shelter should people require the shelter. The shelter will remain in effect while we stay in a state of emergency, and the Red Cross is there to help us see us to the end of this emergency situation. The state of emergency declaration will remain in effect until we have finished the majority of the cleanup. So notre rôle, la vérification de toutes les informations, parce que sur les sites Facebook, quelquefois les informations n'est pas correctes, et c'est important pour correct l'information. C'est important pour l'équipe de prendre le temps pour réflexion critique, faire les décisions informées. Le COU communiquer avec la province, parce que la province avait un bureau, c'est la même chose. Coordonner le matériel et plan le rétablissement. The logistics. To date, we've had 125 truckloads of sand delivered to either the site specifically, and as you know, we transferred the full operation to the tractor TSC parking lot. The sand pit has been open 24/7 to allow us to go and retrieve sand, and the sand pit will remain open, so our supply of sand is in good state. Sandbags, just so you can see the numbers, we have purchased 200,000 for this event. 130,000 have been distributed, so 70,000 are in storage. And this evening, and you may fall out of your chair with this number, we've had 500,000 are being shipped to Clarence Rockland, and they're on a use-as-need basis. If we don't need them, we return them, so we won't have to pay for them. Bottled water, we have 27,200 liters have been purchased. To date, we've distributed 7,200 liters to the homes that have been affected. Our volunteer firefighters have been given this task, and they will continue to do that while we're in the state of emergency and while people are still trying to protect their homes. So, à date, c'est 125 camions de sable. Le carrière de sable a été ouverte 24 heures. Sacs de sable, la ville a acheté 200 000 à acheter et 130 000 distribués. L'eau en bouteille, 27 litres achetés, 7,200 litres distribués. Now I'm going to talk about the disaster recovery plan and where we're at. As I mentioned earlier, we do not have all of the answers to your questions. I'm going to touch on all of the topics that are identified on the screen. And before you leave tonight, when you leave, on the left-hand side on the table, you will see our Clarence Rockland bags. In these bags are going to be a lot of the documentation in English and in French for you that talk about the utilities, health and environment, mental health, all the services that are identified here. There's a lot of information in this bag for you. We've also included a couple pens and hope that this is a way to help you work through the services that you require. So please feel free to take one. Okay, debris collection. So we're going to talk about debris collection, sandbag disposal, which I'm sure is on people's minds, especially now we know we have 130,000 out in the community. We're going to talk a little bit about health and environment and understanding the situation you're in. Our mental health, we all suffer when we're fatigued, and what services are available. What we're going to do about hydro and natural gas and restoring that to the homes that have been impacted. Building services,
financial assistance, which I know many of you are here tonight to hear about, our communication strategy. The Red Cross is here, and as I mentioned, they're here to support us to the end of this situation. On the financial assistance, when I'm finished my presentation, Mr. Sellers from the province will be here to give you a presentation from the Ministry of Municipal Affairs and Housing to help everybody start to understand what they have to do to apply for funding. The information he's presenting is in the Clarence Rockland bag that you'll pick up when you leave. So, le plan de rétablissement, de collection des débris, enlèvement des sacs de sable, de beaucoup de sacs, et c'est un gros travail, mais je pense que j'ai une bonne solution pour ça. Santé et environnement, santé mentale, c'est très important. Les services publics, services de construction, aide financière. Et M. Sellers est ici de la Ministry de Municipal Affairs and Housing, la stratégie de communication et le Croix-Rouge. Debris collection. The city is preparing a detailed plan for the collection of waste. That waste is going to include household goods that you have to dispose of, construction material for parts of homes that have to be taken down, appliances, any hazardous waste. And that plan is not complete yet, but we will be communicating that to you next week. La Cité communiqué le plan détaillé pour le nettoyage. C'est difficile maintenant pour fixer une date pour la prochaine réunion parce que si la pluie vient cette fin de semaine, peut-être le nettoyage est en retard. So, tous les articles ménagers, matériaux de construction, les appareils ménagers et les déchets dangereux. Sandbag disposal. So what are we going to do with 130 sandbags? The most important thing that we learned from the province is they consider those sandbags and the sand contaminated because they've been in the water. So we made the decision today that the city will dispose of these sandbags. So we do not want you to remove them from your property. There was a lot of blood, sweat, and tears went into putting them there, so we want to help you take them away. So please await further instructions. We're just looking, we have 3 to 4 opportunities of how to remove those from the properties to help you with that situation. C'est très important de comprendre les sacs de sable, ils sont contaminés. C'est l'info de la ministère de l'Environnement. La cité les jettera. Ne les enlevez pas. Attendez les instructions parce que la ville est détoie pour enlever les sacs de sable. Health, environment, and safety. We want you to be very mindful of flood water. We want you to call 911 for any emergency. All of the emergency services are still in place, although you see some of our volunteer firefighters helping you in the community. In some cases, we've used other volunteer firefighters from other municipalities to help spread the need for help. But we want everyone, if you feel that you're in an emergency situation, do not hesitate to call 911. That's what they're there for, to help you. It's very important for your water to test your wells. Do not use well water at this time because it will be infiltrated by the water that's in the rivers. There are testing kits available at 2929 Laurier, Unit 200. In the sacks that you pick up on your way out, you will have a water testing bottle. You will also have a piece of paper with the instructions on what to do. They caution you about cleaning your own well. There is a process to do that,
but this is a severe situation, and we encourage you to have a professional come and clean the well if the water is contaminated. Until your water testing proves that it's safe, please only use bottled water. There's concern about boiling water, and that will not clear all the contaminants. C'est important, soyez prudents avec l'eau des inondations. Appelez 911 pour toutes les situations d'urgence. Toutes les personnes dans l'équipe d'incendie et tous les services de paramédics est disponible. Analysez l'eau des puits, c'est très, très important parce que l'eau dans la rivière maintenant est peut-être dans l'eau de son puits. Ne pas utiliser l'eau des puits. Trus d'analyser d'eau, 29 rue Laurier, unité 200. Mais dans les sacs, quand tu partes prendre un sac, dans le sac, il y a les instructions et un contenant pour mettre l'eau, le sample of water. Jusque le résultat d'analyse d'eau est positif, utilisez l'eau en bouteille seulement, s'il vous plaît. It's also really important at this time to confirm the integrity of your septic systems. Part of what the emergency operation teams had to do is to monitor all of our water processing plants and all of our wastewater plants because they have been infiltrated with a great amount of water. You received potentially through our website a notice to reduce as much wastewater as possible to take some of the pressure off because the water that's in the ground is actually pushing into all of the systems. So it's very important that you have your septic system looked at and have the city to confirm the integrity of its infrastructure. Oops. For mental health, the following organizations are available to help the residents experiencing emotional distress. Again, all of the information on how to contact these people are in the bags that we've prepared for you. So Victim Services is there to help with a number of circumstances and can potentially help you with financial assistance. Social Services, they're there to help with emotional stresses and any other services that you should require. The Red Cross have been helping us and have been very supportive in taking care of the emergency shelter. They've been answering the phone over there and relaying calls for us, have been extremely supportive. I'm going to speak a little more on the Red Cross in a minute or two. All the contact information for these services is on our website as well. If you've not been on our website recently, when you go on the website, you will see a big red banner, and you just have to click on there, and all the services are mentioned there for you. La santé mentale, les organisations suivantes sont disponibles pour aider les résidents qui sont en détresse psychologique. Service aux victimes, services aux sociaux et Croix-Rouge. Toute l'information est sur notre site web de la Cité et dans vos sacs. Utilities, things we love to hate. I have to say, our experience with the electrical safety authority has been absolutely amazing. They have worked very closely with us. They have not shut power off until the absolute 11th hour before causing risk and harm to ratepayers. We have been totally cognizant of the fact that you need power to run those generators. So for hydro, as well for Enbridge and cable and internet, we have to ask you to call your service
Again, there's information in the bags with the phone numbers. Before you leave tonight, the Electrical Safety Authority brought these nice door knockers. You can grab one of those if you wish. They're on the table here in front. They will have to come and do a house inspection. It's not a matter of turning a switch. They will have to inspect the electrical panel and potentially appliances that have been in the house that got damaged by water. As I said at the beginning, we're going to need patience because this will take time. Les services publics, électricité, gaz and bridge, câbles et Internet. C'est important pour téléphoner votre fournisseur par vous-même pour faire un rendez-vous pour une inspection sera requise par votre fournisseur. C'est très, très important. C'est prendre un peu de patience et c'est prendre du temps avant commence les choses. Building services, at this time, we caution about pumping out basements. We need you to avoid them collapsing. Right now, there's a lot of water in the ground and the soil, and if basements get pumped out too soon, they can collapse because of the pressure being caused by the soil around the basements. So we strongly encourage you to contact a qualified building inspector before doing so. C'est très important de prendre la prudence avec le pompage de vos sous-sols parce que c'est un risque de d'effondrement, merci. C'est important pour contacter un inspecteur de bâtiment qualifié. Financial assistance. So I'm going to touch briefly on a number of items. And as I mentioned, the Ministry of Municipal Affairs and Housing will present to you the information that, that they have. Someone ordered Saint Hubert for supper tonight, and all the salt's making me thirsty. So number one, we need you to call your insurance agent to understand what your insurance companies can offer to you. Very, very important to take a complete inventory, as many photographs as possible. They all tell us to do this when we get home insurance, and we all say, yeah, that's a really good idea. But before throwing things out, at least take photographs. As the old saying goes, a photo's worth 1,000 words. So Ministry of Affairs and Housing will discuss the disaster recovery program. Red Cross have now launched a full-fledged appeal for disaster recovery. And we have a good team of Red Cross representatives here tonight that can help answer questions, and they're also here to take applications for those of you who want to start the application process now. The Red Cross are very successful at fundraising, so I encourage you to contact these people this evening to do so. Again, there's information in the bags. There are other private initiatives that are starting right now. There's GoFundMe campaigns and other banks, and I believe Rona has started a collection for people. Those are identified on the Flood Facebook page. We're in the process of collecting that information, and we'll make it available to you on our website. Oh. Est-ce que c'est nécessaire pour moi aller en français pour cette page? Oui? OK. Pas de problème. L'assistance financière, c'est important pour appeler votre assurance privée. C'est très important pour faire un inventaire. Cet inventaire, c'est plus utile si tu prends les photos de toutes les choses avant de jeter. Le ministère des Affaires municipales et du Logement programme d'aide aux sinistres pour la reprise après une catastrophe. Ce soir, M. Sellers est ici pour faire la présentation après moi.
La campagne de la Croix-Rouge, c'est important ce soir ou après. C'est pas une pression ce soir pour faire ça, mais pour commencer une application pour les fonds après l'indonation. Plusieurs d'autres initiatives privées, quelques GoFundMe campagnes et d'autres campagnes. J'espère avant de dire, c'est une liste sur notre site web de toutes les autres opportunités pour avec des fonds. D'autres choses, other things on financial assistance. There's a taxpayer relief program from the Revenue Agency. We just learned about that. We will provide more details on our website once they're put together. The city has decided to forego any interest for late payment of property taxes in 2017. What that means is we expect you to pay your taxes by the end of the year, and we will not charge you interest for the next bills that are due before year's end. All the information pertaining to these two items will be placed on the city website in short order. D'autres choses pour l'assistance financière, un programme de secours des contribuables de l'Agence du Revenu Canada. C'est une chose nouvelle. Je n'ai pas beaucoup de détails. Quand les détails sont prêts, nous sommes mis sur notre site web pour tout le monde. La Cité a renoncé à tout intérêt pour les paiements tardifs pour les taxes municipales de 2017. Les informations seront affichées sur le site web de la Cité à peu près vendredi cette semaine. Our communication strategy, all our updates, information updates about the situation we've been placing sometimes twice a day on the city website and Facebook. We are able to easily tell how many people have read those updates, and we're running between 15 and 20,000 people or people reading the Facebook information a day. All the documentation from the agencies and utilities as it becomes available, we will make sure that all the information is on our website. Public meetings will be held as necessary. This meeting this evening, we hope, will help people a lot with the information we can share. The next meeting will be very focused on the recovery. As I said, as soon as we know the date, we will make sure that you're aware of the date. Today, we handed out invitations personally to each of the homes that was affected, and we'll continue to do that so we ensure that they know when the next meetings are. La stratégie de communication mise à jour régulier sur le site web et Facebook. Toutes les documentations des agences et services publics mis sur le site web. Beaucoup d'informations est là maintenant. Si l'information change, la ville a mis la nouvelle information. Toutes les réunions publiques au besoin, je pense que c'est une, deux, peut-être trois autres réunions, c'est nécessaire. La prochaine réunion, c'est pour régler toutes les choses pour le clean-up. Quand la date est prête, c'est sur le site web, le Facebook, et quelqu'un a visité toutes les maisons dans la zone de risque pour assurer tout le monde de comprendre la date. The Red Cross.
I've had the distinct pleasure of working with the gentleman for the last week or since Thursday, and he has helped me learn a lot about the Red Cross, and he's been a pleasure to work with, and he's really made things happen for this community and for all of Prescott Russell as the flooding became worse. And he informed me yesterday they have launched the formal appeal, and he said it's a very powerful thing, as I mentioned earlier, and it will attract other funding. They have a mobile command unit, which is set up in Clarence Creek at the shelter, which helps victims and helps their staff be able to exist there. We have cots set up there should people be too tired and need to have a warm place to put their head. So the shelter right now is in Clarence Creek Arena. It is the central shelter for all of UCPR that helps centralize the services of the Red Cross. And the Red Cross is able to deploy shelter for a lot of people very quickly. When things were very unclear on Sunday, they brought in a unit that can accommodate 200 people in one, I can't remember what it's called. What's it called? It comes in a sea container, and 200 people can eat and live and sleep in there. It has left the area now as the situation hasn't been as urgent, but should it get bad again, it can come back very quickly. And they will be here to support us to the end. La Croix-Rouge commence une campagne financière pour lever les fonds. Une unité mobile de commandement est dans Clarence Creek. C'est aide le staff de la Croix-Rouge et tout le monde qui allait là. L'arena de Clarence Creek était le centre d'hébergement pour tout le CUPR. C'est plus simple pour le Croix-Rouge fonctionne dans une location. Nous serons jusqu'à la fin de la situation urgence. Our political support, often with once you call a state of emergency, it does attract political attention. Premier Kathleen Wynne visited us yesterday and was extremely and very sincerely very taken by the whole situation. She spent about an hour in our municipality looking at the sandbag operation, looking at Voisin, speaking to some of the victims who were there, and was very aware of the situation. Our Federal Minister of Environment, Catherine McKenna, came for a visit at the end of the day and met with our mayor. Unfortunately, this visit followed quickly on the heels of Premier Wynne, and we weren't all there to greet her, but the mayor was able to meet with her. Our Minister of Community Safety and Correctional Services, this ministry actually looks after the Office of the Fire Marshal and the Emergency Management Office. Marie-France Lalonde is the minister of that department and was sincerely concerned about our wellness in our area. MP Francis Drouin has been hard at work on the site, as well as our provincial MP, Grant Crack. Our UCPR president, Gary Barton, was present as well in the area to survey the damage, but he is also suffering damage in Champlain Township right now, where he's the mayor. Our councillors have been out and about, our city council. I know at least 3 of them I've seen regularly on the site filling sandbags, and I seconded one of our councillors to help do communications, and he's been a great support. Soutien politique, Premier Ministre Kathleen Wynne était ici hier. Elle prend une heure avec toutes les personnes qui travaillent à faire les sacs de sable, et elle prend le temps avec les victimes. Après ça, le ministre fédéral de l'Environnement, Catherine McKenna, elle est ici pour une courte visite, mais elle est ici.
le ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels, Marie-France Lalonde. Elle, c'est responsable de Fire Marshal Office et aussi le Provincial Office of Emergency Management. Le député Francis Drouin et aussi le député provincial Grand Crack et le président des comtés Unité Prescott Russell, Gary Barton, et tous les conseillers de la ville de Clarence-Rockland et tout le monde dans cette situation. Maintenant, je donne le microphone de M. Sellers de la Ministry of Municipal Affairs and Housing. C'est prendre juste une minute pour changer les présentations. Après cette présentation, c'est le temps pour faire les questions. Merci. Merci Helen et bonsoir tout le monde. Comme Helen a dit, mon nom est Steven Seller. Je suis conseiller en gestion municipale avec le ministère des Affaires municipales du bureau de Kingston. On couvre la région de l'Est de l'Ontario. Je suis ici à soir pour offrir des informations sur le programme d'aide aux sinistres pour la reprise après une catastrophe. So my name is Steve Seller. I'm a municipal advisor with the Ministry of Municipal Affairs out of the Kingston office, East Region office. I'm here tonight to talk about the Disaster Recovery Assistance for Ontarians program and give you some information on what the program is all about, the steps that go into activating a program, things that are eligible or not eligible under the program. Mes diapositives sont toutes en anglais, mais je veux offrir le commentaire en des deux langues aussi que possible. Nous avons des livrets aussi qui sont dans le corridor, comme Helen a dit. Tout le monde a accès à des informations en partant ce soir. Alors, la plupart du présentation va être sur le programme. Nous avons aussi beaucoup d'informations sur notre site web et, comme j'ai dit, des livrets dans le corridor. I'm primarily going to talk about this program, the Disaster Recovery Assistance for Ontarians program. And again, the information is out in the hall, and there's a lot of information online. If your internet service is still working, there's certainly a lot there that people can access. Alors, comme toutes les provinces au Canada, l'Ontario offre des assistances financières aux gens après un sinistre, après un événement naturel. Commençant l'année passée, le 1er mars 2016, on a commencé deux nouveaux programmes. On avait un ancien programme depuis les années 60. On a terminé ce programme-là, puis on a commencé deux nouveaux programmes. Une, c'est pour des résidents. Et l'autre, c'est pour des municipalités. Alors, je vais parler seulement celui pour les résidents. On va travailler avec la municipalité sur le programme-là. So, like all provinces, Ontario provides financial assistance in the event of a natural disaster. And we had a program that ran from sometime in the mid-60s until about a year ago. And on the 1st of March last year, we ended that program. And we created two new programs in its place. So one is for residents and others, and I'll explain that in a minute. And the other is for municipal costs. And I'm not going to get into the municipal stuff too much tonight. That's something we'll work and have been working with municipal staff on. But for your purposes tonight, I think it's the residential program in particular that will do. Alors, le nouvel programme, il y a des grands changements sur comment le programme roule. Auparavant, avec l'ancien programme, on avait besoin d'une demande officielle du municipalité pour l'aide. Et maintenant, pour les citoyens, pour les résidences, on n'a pas besoin d'une demande officielle du conseil. C'est le ministre des Affaires municipales qui fait une décision
s'il va activer un programme dans un lieu. Alors, aussi avec l'ancien programme, il fallait que les gens collectent des fonds locaux. Et le ministère avait donné un montant dépendant sur combien a été collectionné local. Au moment, il ne faut pas donner des fonds, il ne faut pas collectionner des fonds pour le programme. C'est tout provincial maintenant. So under the old program, so some big changes under that new program. In the previous program that doesn't exist anymore, but there is still information floating around on the internet, and it's important to see the differences. Under the old program, we required a municipal council resolution requesting assistance for homeowners. Under the new program, we do not require that anymore. It's a ministry-driven process now. So we do rely on the municipality to provide us information, and the municipality has been very good at providing us information on where the impacts are and the number of impacted homes. So that's good, but we're not requiring that council resolution anymore. Also, another big change under the old program was a requirement to do local fundraising, and that doesn't exist anymore. Now it's all provincial money that would be provided. So there's no more requirement to do that local fundraising part. So that's a positive change, and hopefully will speed the process up. Alors, comment ça marche? Il y a l'événement, puis il faut pour ce programme, ça doit être un événement naturel. Ça doit être quelque chose de naturel, pas fait par homme. On travaille toujours, comme j'ai dit, avec la municipalité pour assembler l'information. On a besoin de l'information du municipalité. On peut faire une évaluation dans la municipalité, sur le site. Puis c'est la décision du ministre si il veut activer un programme dans un lieu. Alors, en ce moment, le ministère n'a pas encore activé un programme pour Clarence-Rockland, mais on est en train d'assembler encore l'information pour le ministre alors qu'il peut faire une décision. J'ai aucune nouvelle. Je sais que des gens veulent savoir comment ça va faire. Je n'ai pas de nouvelles. Je ne peux pas dire quand ça va arriver. Si ça va arriver même, c'est une décision du ministre. Si le ministre décide d'activer un programme, les résidents ont 120 jours à faire application. Ce n'est pas seulement des résidents, c'est aussi des petites entreprises, des fermes et des organisations à but non lucratif sont toutes acceptables pour le programme. Et c'est une compagnie privée qui gère les demandes. Toutes les informations s'en vont à une compagnie privée qui administre le programme pour nous. Il n'y a pas de nécessité pour la municipalité à administrer le programme. So the way the program works is we have an event, a natural event, and it has to be natural to apply under the program. And we're gathering information from the municipality as much as we possibly can. And as I said, the municipality, Clarence-Rockland, has been very forthcoming in providing us what we need. We may do an on-site disaster assessment, and that information goes to the minister to make a decision on whether or not to activate a program. At the present time, a program has not been activated for Clarence-Rockland, but we're still gathering that information and staying on top and talking to municipal staff and providing that information up the line so the minister can make a decision. If and when the minister decides to activate a program here, that will be advertised, obviously, and people will have 120 days in which to make an application to the program. It's not only private residences, but also small businesses, farms, and nonprofit organizations that would be eligible to apply under the program. And the applications go to a private company that we have hired to administer the program and to adjust the claims.
There are caps on some of the items, and if you take some of the booklets or look up some of the things online, it's important to understand that there are deductibles, there are caps on certain items, and there's a maximum per claim of $250,000. That's the sort of total maximum amount that each claim may pay out in the event. J'ai déjà parlé de ce qui est acceptable par le programme. Alors, c'est très, très important pour des résidences. Ce sont des résidences primaires. Des résidences secondaires, des chalets, des cabanes, peut-être roulottes, des choses de même, ne vont pas sous notre programme. Ça doit être votre résidence primaire. As I said, this is the eligibility categories, if you will. So residents, small business owners, farms, and nonprofit organizations. It's important to note that the program covers primary residences only. There's no coverage under the program for seasonal residences, so cottages, maybe trailers, things of that nature. One other thing that's important to notice, if you are a renter, the contents of your home, your own personal belongings, would be covered under the program, but the building itself would be the responsibility of the landlord. Une autre chose très importante, le programme est pour remettre des gens sur pied après un désastre. Ce n'est pas une substitution pour des assurances. Puis on demande toujours aux gens d'appeler leur compagnie d'assurance premièrement pour voir ce qui peut être couvert, ce qui n'est pas couvert. Même si c'est seulement pour votre assurance pour dire non, il n'y a pas de couvrage, au moins vous avez du documentation pour vous dire oui, non, ce n'est pas une situation pour l'assurance. Mais c'est très important. Des résidences secondaires, j'ai déjà parlé de ça. Le refoulement des égouts, d'habitude, ne sont pas acceptable non plus. So it's important for people to understand that the program is not a substitute for insurance, and we're certainly encouraging everybody, and I think it's been talked about here this evening already, to contact your insurance company. We do recognize, of course, that with matters of overland flooding, insurance is usually not available, but it's important you check with your insurance company first, even if it's just to get told no, so that you have some documentation for later on in the process indicating that you did attempt insurance first, and you were told no. Sewer backup is generally not covered under our program unless you are a low-income family. Des exemples, des choses admissibles, évacuation et habitation, transportation, accommodation. Si vous êtes hors de votre maison à cause de l'inondation et il faut passer un couple de nuit dans un hôtel ou quelque chose, gardez ces factures. Ces coûts sont admissibles sous le programme. Des choses pour le faire sauf après l'inondation, le nettoyage, quelque chose, réparation du maison soi-même et quelques biens dans la maison. On parle toujours des biens essentiels. Alors qu'on a une situation de même avec une inondation, on parle des fournaises, laveuses, sécheuses, des choses dans le sous-sol qui sont essentielles. On a tous beaucoup de choses dans nos sous-sols, des livres, des bijoux, des électroniques, des choses de même qui ne sont pas admissibles sous le programme. Mais l'autre chose est qu'il faut être un lieu, un espace de vie primaire. Si vous avez un salon sur le premier étage avec sofa, télévision, des choses de même, puis un autre dans le sous-sol, l'autre n'est pas couvert si vous avez l'autre primaire. Mais si vous avez comme un chambre à coucher dans le sous-sol où quelqu'un reste toujours, c'est son chambre primaire, ce sera couvert. Alors, just some examples of costs that are eligible under the program. It's not an exhaustive list, and our program materials certainly contain more of it,
But emergency evacuation and living expenses, so if you are unfortunately out of your home and have a couple nights in a hotel or something, keep track of those costs because that would be eligible. Anything measures to clean up and repair. This is this type of situation where I'm always worried about mold down the road, so any abatement you need to do to avoid mold issues. Repair and replacement of essential items. And some examples of essential items within a home are, your furnace, hot water tank, washer, dryer, maybe a deep freeze, those kinds of things. If it's a primary living space in the basement, so if somebody's full-time bedroom is in the basement, that part would be eligible. But if it's more of a secondary living space, a den, there will be limits on what would be eligible. Des exemples des choses non admissibles, puis j'ai déjà parlé de ça un peu. Alors, des espaces non primaires, des biens non essentiels, pour faire des choses d'art, le paysagiste, les outils d'art, les tondeuses, des choses de même, et tout ce qui est couvert par l'assurance, j'ai déjà parlé de ça. So this is just some examples of non-eligible items under the program. So anything, as I've mentioned, that's in a non-primary area. Non-essential items, electronics, jewelry, books, keepsakes, the things that we all have in our basements. Betterments to the property, unless it's, I had a question today about somebody who wanted to maybe raise their property or their house, and the program goes around putting things back to pre-disaster condition. Things in your garden, sheds, tools, those types of things, and of course anything covered by insurance. Alors, au moment, on sait que tout le monde essaie de protéger leur propriété et travaille très fort sur ça. Puis la documentation, c'est peut-être pas la première chose qu'on pense, mais on demande que le monde, puis Helen a déjà parlé de ça, de garder vos documents, prendre des photos, garder vos factures, des choses de même. Parce que si ça continue, puis si le ministre active un programme, puis vous êtes en train de faire une soumission, vous avez besoin de documentation. Alors, je sais que ce n'est pas vraiment le temps de garder des papiers, mais si vous pouvez puis prendre des photos, c'est une bonne chose pour plus tard, après l'eau parte. So I know, people are working very hard here. To protect their property and are still working through that process, and keeping track of documentation may not be top of mind, but if you have the opportunity to take some pictures before you throw things in a dumpster, take some pictures of it so you have some record of things. Again, if you have costs, keep track of those costs, because if the program gets activated and you're going through the application process, that documentation will come in very handy later on. And of course, right now, safety is the primary concern for everybody. Alors, comme j'ai dit, on a des documents dans le corridor que des gens peuvent en prendre. Puis il y a beaucoup d'informations sur le site web si votre Internet marche encore. Sinon, c'est tout dehors. Puis après, c'est la fin. Alors, so there's a lot of documentation that's very in-depth. Will provide you a lot of ins and outs on the program. It's out in the hall, and as Helen mentioned, if you want to fill a bag with the information as you go out, certainly take it. And we'll continue to work through this. Merci, thank you. Just a couple things I didn't mention as I was standing there relaxing my brain for a minute. The one thing is that I'm going to get the school wrong, Julie. Which school? This school? Yes, Mescal tonight as a project is, thank you, filming or producing live this presentation to go on Facebook for people to hear what had to be said. We ask for those of you who were not affected by the flood
to not take the bags. The information's there for the people that have been impacted. Certainly, if you're picking a bag up for someone tonight to take it to them, that's absolutely no problem. We've prepared 100 bags this evening and are happy to prepare more. And I have been asked to go to the River Rock because several people said they couldn't come tonight because they're still watching their basement. So I'm going to drop a few bags there. So that's the two important things. So, ce soir, les étudiants ici filment cette présentation pour mise sur le site Facebook, la page Facebook de la ville. Et d'autres choses, si c'est nécessaire pour prendre un sac, les sacs et pour les personnes qui sont affectées par les inondations. Si tu es ici ce soir pour quelqu'un qui est affecté, c'est pas un problème pour prendre un sac. Et la dernière chose, la Croix-Rouge a préparé les kits pour nettoyer ta maison. Maintenant, je pense que c'est 100, 100 or 50? The clean-up kits? 200. Oh, à Clarence Creek, nous avons 200 paquets de toutes les choses pour nettoyer ta maison. À la prochaine réunion, les kits sont disponibles. So that's sure. So I just wanted to say thanks to everybody. We're going to be saying a lot of thanks. I've had many people. I've kept many lists of everybody that said thank you. And every single one of our councillors has said we have to have a big party. It's not time for a party right now, but certainly we will have to learn from this event. And it's been absolutely amazing, the generosity and outpouring from the public. Et merci à tout le monde, c'est incroyable l'ouvrage et tout le temps que les personnes donnent dans la fin de semaine, c'est incroyable. Maintenant, Monsieur Jeff Gill veut dire quelques mots. So Mr. Jeff Gill from the Red Cross would like to say a few words. After that, we'll have questions. I believe we have a microphone set up for you. And if you're not comfortable asking questions in public, you can simply pick my business card up and email me or call me tomorrow. So après, Mr. Gill donne une petite présentation. C'est possible de faire des questions au micro ou si tu n'es pas confortable maintenant ou penses d'autres choses quand tu arrives à la maison ou à l'hôtel, c'est possible de prendre mon carte d'affaires et donne-moi un appel demain. Merci. Merci Hélène et merci beaucoup pour vos mots bien gentils. Et donc, très brièvement, merci aussi pour votre réception ici, c'est bien reçu. Juste quelques mots. Hélène vous a donné un petit sommaire de nos services, l'hébergement au Clarence Creek, enregistration, des provisions pour nettoyage. Un petit mot au sujet de notre plan de rétablissement. Nous sommes en train de collaborer avec l'équipe ici. Nous ne sommes pas encore fini notre plan comme ici, comme la cité d'Ottawa. Donc, au sujet d'assistance, nous avons commencé une demande de dons nationale pour des fonds, comme Hélène a dit. Et au sujet d'assistance financière, nous sommes en train de finir ce plan aussi. Au sujet des applications, nous n'avons pas des applications comme on peut les imaginer, applications. Nous avons nos formes d'enregistrement au site et nous utilisons ces formes d'enregistrement. Et après compléter ces formes, nous parlons avec l'équipe ici pour déterminer des besoins. Nous complétons une liste des besoins pour chaque personne, pour des résidences aussi. Et c'est un procès. Ce n'est pas exactement une application et des fonds d'après. Il y a des autres méthodes pour les services aussi. So in English, thank you very much for your reception. We're very humbled by the way everyone's come to us and given us very kind words.
Helen summarized some of the services we're providing vis-a-vis our registration, shelter, cleanup kits, hygiene kits, references, and such. A very brief word on our appeal for funds. We have launched a national appeal where we do expect to take in money. Our recovery plan at the Red Cross isn't finished at this time, much like here in Ottawa, where we're almost there. We're coming out of the emergency response phase, moving into that recovery phase. So all this to say, the application forms that were mentioned earlier, we don't have formal application forms, as it were. We have our registration forms, which are intended for family reunification. And what we do is we take that information, we work with the team here with that information to verify where damages have been done, what's happened, and we commence what we call a needs analysis, and we enter into a kind of dialogue with everyone. So what we're trying to say here is it's a process. It's not a simple case of filling out an application and getting some kind of service or funds. So I just wanted to say that. And how do you complete these forms? Well, you come to our site at Clarence Creek. We have the forms there. We are very soon also launching a contact center, we call it, with a 1-800 number, where you would be able to call in as well. Et en français, on peut visiter le site pour compléter des formes où notre centre de contact sera établi demain probablement. Et nous allons communiquer ces détails avec l'équipe here. We'll tell the team the information, how to reach this number also. So I thought I would say that before questions and answer, and we're available after this, and also at the site at Clarence Creek during daylight hours. Thank you very much, Helen. Okay. So it's now time to turn the microphone over to you. I just need to know if I need to turn this microphone off. Do you want to come down to the mic, or if you feel you can speak? I've got a pretty deep voice. Awesome. Maybe I'll be all right. You mentioned, firstly, my name is Paul Landry, and I have a home on Old Highway 17, about a mile east of the ferry that goes to Thurso. You mentioned the politicians a while ago. We haven't seen any of them, but we must compliment the mayor. He was everywhere, and we appreciate his devotion, his help and support. Lui, on l'a vu. Il était partout, à la télévision, il était à côté de nous, des fois je les mains, puis si vous avez besoin de quelque chose, gênez-vous pas. Alors, on devait apprécier notre maire. Alors, je voudrais le féliciter. Maintenant, ma question, c'est, parlez-vous français, monsieur, qui est le président d'Hydro? The electricity, hydro, does he speak English, or do you prefer I go in French, or? Okay. Excuse-moi. My communication coordinator said it's necessary to come to the microphone. Because we're streaming this on Facebook Live, we need someone speaking into the microphone. So I apologize for that, but everyone will benefit from being able to hear the questions and answers. I just want to make sure my hair is all right. Okay. Merci. Merci. I just wanted to ask a question to the hydro, which you, as you stated, we all love so much, eh? I just wanted to find out, after the water recedes, how long does it take, because we still have to run the sump pumps, because there is water in the ground, as you stated, and we want to know how long it's going to take before they show up to reorganize us with the electricity. So there's no confusion between us and the utility. We're the Electrical Safety Authority. So once the water recedes, you can call our 1877 number, and I have all that information on these cards. And there's some information in the handout bags, I think, outside here. And just call the call center, tell them that your power is being disconnected as a result of the flood, and you need an inspector to come out and evaluate your property. And then what we would do is we would then come out, and we would come out
If everyone phoned in today, said we need, we would do our best to be there tomorrow. Okay. Thank you very much. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est nécessaire, si possible, avoir la réponse en français pour toutes les personnes qui voient sur Facebook. Est-ce que c'est possible? So, qu'est-ce que David a dit, c'est vous avez juste à appeler le numéro qui va sur les cartes pour qu'un inspecteur aille chez vous pour vérifier la propriété. Puis, si vous appelez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va être là demain, ils vont essayer. Mais ça ne va pas dire que vous avez le pouvoir la même journée. Ça, on va redonner la connexion. Ça. Prochaine question. Merci. Moi, je n'ai pas été affectée par l'inondation. L'inondation, madame, et non indonation. L'inondation. Je voulais remercier le ciel de ne pas avoir été affectée. J'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui ont à vivre cette expérience déplorable, je dirais. Mais je suis très inquiète pour l'eau potable, les égouts, et tout le système qui est quand même prioritaire pour les autres résidents de Rockland. Et j'aimerais avoir la confirmation ce soir qu'on n'a pas été là à s'inquiéter sur une éventuelle, je sais pas moi, un éventuel problème d'égout à Rockland ou surtout problème d'eau potable. Alors, c'est surtout ma question. J'ai lu des informations sur votre site Facebook, à savoir, en fin de semaine, à savoir de faire attention à l'eau qu'on utilise et tout ça. Et j'ai fait ça depuis que j'ai lu. Mais je me dis, je suis curieuse de voir pourquoi on n'est pas allé vers toute la population pour les informer par de la documentation distribuée, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à Facebook, c'est pas tout le monde qui a l'Internet. Alors, je pense que ça serait important qu'avant que ce qui est déjà très grave devienne encore plus grave, qu'on y voit assez rapidement. Merci. J'attends une réponse. L'eau potable, il n'y a pas de problème. Elle est vérifiée régulièrement. Il y a une compagnie qui s'appelle Aqua. Puis le bureau de santé, Dr. Paul est ici. Il peut vous dire que ça. Puis la raison qu'on a demandé au monde de prendre moins d'eau, c'est parce que le système d'eau, de sourd, prenait trop d'eau. Et puis nos usines ne pouvaient pas fournir à cause de trop d'eau de surface. Alors, on a demandé au monde de ralentir. Puis, je vous remercie, tout le monde, parce que ça a marché. Et puis, notre plan a été capable de prendre ce qu'il y en a. Mais pour l'eau potable, faites-vous-en pas. L'eau potable de la ville. La seule chose qu'on vous dit qu'il pourrait avoir un problème, c'est les eaux de puits. C'est là qu'il pourrait avoir un problème. Mais l'eau de la ville, il n'y a pas de problème. City water, there is no problem. The city water is regularly checked, and there is no problem with that water. Dr. Paul, which is from the health unit, is here. He works with us too. He can tell you that it is in good condition. And we have a company called Aqua that looks after all our potable water, drinking water for the city. So there is no problem. The sewer system was taking on too much surface water, and that's why we asked people to slow down on the consumption of water so that our plant could keep up. And we thank you very much because it did work. The plant, the water consumption went down, and our plant was able to work properly. Je peux vous dire que la première question qu'on avait demandée, c'est pour de l'eau potable, la qualité de l'eau potable. Et on sait que, juste pour souligner, que les gens qui prennent l'eau de la ville n'ont pas de problème du tout. C'est vérifié. OK? C'est ça que je voudrais confirmer avec vous. La première inquiétude, la première question que j'ai demandée quand on a eu notre réunion, c'était ça. Juste un commentaire pour M. Landry. Je peux vous dire, je ne suis pas tout seul. Hein? Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé fort pour que tout ça arrive, que ce soit les employés de la ville, de la municipalité, du comté, et puis tous les volontaires, puis les commerçants. I wasn't the only one working hard. There was a lot of people behind, a lot of city employees, county employees, and all this. That's why it went so well, considering the situation we were in. But there was a lot of people there working.
Hi, I'm Nancy Wilson. I'm a resident on Voisine Road, and our house is in bad shape, so we're all living at the motel right now, and it doesn't look like we'll be back in our house for a long time. So most of my questions have to do with the financial assistance. I didn't realize it was going to be such a formal meeting, and I thought we could dig down kind of into specifics for the residents who've been affected greatly by this. My first concern, I guess, to Mr. Sellers, that it hasn't been activated in Rockland, and I believe, didn't I hear today on the news that it has been activated in the city of Ottawa? No, not at this time. It hasn't been activated? Okay, so I guess if, I'm wondering, are there any concerns, any issues that the city is to bring forward because maybe we're on a road to not meeting a certain threshold, because that would be very worrisome for those of us who need help? Sure. So as I think I indicated earlier, under our new program, there's no requirement for a formal request from the city. But we are gathering the information we have from the city, and trust me, it is going up the line. There has not been an activation in Ottawa or here yet. Okay. It's something that the staff and the ministry are all working on. Unfortunately, I can't provide any guarantees for the future. I was wondering if there was some red flags that we're the ones affected. We need to know that. Yeah, no, I don't think there's any red flags or anything like that. I think it's just simply, it's an information gathering, a monitoring issue right now. I know people are very anxious for news of an activation, but at this time, unfortunately, I can't provide any kind of guarantees. And are there any timelines when we will find out? Not at this time, no. Okay. Sorry. What I can tell you is that I've spoken, Mr. Grant Crack got me set up with Mr. Bill Morrow, which is the Minister of Municipal Affairs. Again, today I spoke to him because I found out that the Rencontre had been activated. And they've been at it longer than us, apparently. That's what I was told. But they have a team. A team has to come down here, evaluate everything, and then it goes back to the minister. Right. The minister is already knows about it. He told me the team would be here eventually, not that far in the future. So that's, and that, after that, it's evaluated. But the water has to start coming down a little more, he told me, so that they see some of the damage. Okay, perfect. Another question to Mr. Sellers. When you talked about insurance first and then your program, any remaining damage is eligible. So say, for example, there's sewer damage that's covered by insurance, and say they cover 200,000. Say your damage is 400,000. Would you take that and put it towards your 250? Or if the damage fell into all those very, very many rules that rule out so much, would your coverage on top of what the insurance for sewer damage would pay, would it still go up to $250,000 if the claim was there? Sure. So what our program would cover are non-insured damages to a maximum of $250,000 under the program. Okay, perfect. I know this is getting picky. I didn't realize so many people are going to be here. If you would like, you and I can have a side conversation Right. if you think that's more appropriate. Okay. I think everyone would benefit from your questions unless they get too personal, but everyone that's here will stay after to have a more informal conversation. Okay, and you mentioned no betterments, and obviously a lot of us would think betterments are what we need, right? Not to be in the situation again. I think everybody up to the province and everyone would want betterments. It's a no-brainer. We don't want this to happen again. So if we did want to incorporate a betterment, and pay for it kind of ourselves and all that, can that be worked out? Absolutely. Because we don't want to flood again. Yeah, no, absolutely. I mean, the program is designed to put things back to pre-disaster condition is kind of the benchmark. But if there are things that you decide to do while you're doing it that you need to do of your own, yes, absolutely. They just wouldn't be part of the calculation. Okay, and then I think I have one more question. I believe this question goes to Joanne. Joanne, where's Joanne? Poirier? Social services, right. So, I'm sorry, I'm getting into the money. Like, we're living in a hotel. We're going to have to rent a house. We're a family of 5. I'm being told, well, yes, you have to pay your mortgage to the unlivable conditions, maybe for 6 months to a year. We understand that, but you're still not covered for your rent. You can apply for
up to $3,000. And although I've worked 32 years of my life paying for social services, I probably won't get the 2 months that I could get because I make too much money. So I've never asked social services for help. I've paid the money the last 26 years with the City of Ottawa, but I've been working paying taxes since I've been 15, and I'm being told that I make too much money, so I can pay my mortgage, and I can pay a 4-bedroom house I have to rent that we just found, and who living on the water is going to qualify for this type of relief, because obviously we make enough money to live on the river. So that's a big issue and a big concern. We still have to pay for everything where we live. So I wasn't very happy with that response. I spoke to Kathleen Wynne directly here in Rockland about that response. I told her I didn't like those answers, and she kind of indicated to me over at TSC that we were going to take care of you, that you should be taken care of. And then I asked the same questions today, and nothing has changed. So I don't know if information's passed down, if there's going to be any meetings, but I think after working that many years and paying my taxes, the one time I ask for something, I shouldn't be told that I make too much money. Thank you for your question. Is it working? Yes. I understand your frustration. Unfortunately, those are the rules that are set up by the province, but we can discuss it after the meeting, because there's other emergency funds that we may be able to help. But of course, for the social assistance is for low-income individuals, and those are the rules that are set by the province, and it's everything like the same amounts across the province. But yes, we'll discuss it after. So then why are you guys even coming to these things? This isn't a low-income problem. Why are you here saying, oh, we can apply for this? This is not a low-income problem. This is a disaster that we need help. So why, I couldn't imagine where I live, or most of the people, I'd be surprised if 2 people got accepted in all this region, because we're not low income, but we still have to pay our mortgages, pay all these costs up front. I have to find beds, 5 beds now. It's unbelievable, the cost. This is not a low-income problem, but you guys are sitting here, so you should be able to talk to somebody to help us. Yes, and we'll talk about it afterwards. But I'm not just talking for me, No. I'm talking for everybody. Yes, for sure. Okay, thank you. For the response, like I said, it's the rates that are set up by the province, and it's everywhere the same thing. The only emergency assistance for that we can offer for Ontario Works is a 2 weeks emergency assistance. And we can help for other programs like the homelessness for, let's say you want to move to an apartment, we can pay the last month's rent or things like that. There's some funds for that. Yes, that's what she told me I was applying for, but so it wasn't for all the rent, but up to $3,000, but For family, yes. For family, but I wouldn't qualify for it. Okay. Well, we can talk it later. But let's stop talking about the rules for a moment. This is a special situation. This has never happened. We are in a little community nearby here, which is called Carson Point. We have been there for 63 years. And we've never asked for any help. Even in 1974, when the logs came crashing through some cottages there, we never asked for any help. Now, from what I gather from what has been said so far, we will not have any help either, because most of us are cottagers. There are a few residences there, true, but for the first time, we seek help. But the funds No, wait a second, let me finish. We are looking for your help. We're looking for support. This is one-time historic moment that has happened. Not through anyone's fault. But what are we doing about it? Let's help these people.
We need help too. And like she said, this is not a matter of who's rich or who's poor. This is a matter of reestablishing our lives. So I want you to think about that and make sure the politicians that are missing here tonight, Monsieur Desjardins accepted. Sorry. I mean, okay. But still, let's think about the lives of people here. You can make them get back their dignity. And right now, I haven't heard anything. All I've heard is, well, the rules say, or you're entitled only because. This is what I've been hearing. And that is very frustrating, upsetting to me, that people like you, we elect you in there, we put you in these positions to make these decisions for us, but yet when we ask for the help, you tell us, oh no, you can't. Those are the rules. Thank you. Thank you. Bonsoir tout le monde. Manon Lavergne, je pense que vous me connaissez maintenant, résidente du chemin voisine. Journée numéro 8 de cette situation, comme les autres en parlaient, le support a été incroyable. Ma question est la suivante. C'est bien beau d'avoir l'emergency shelter à Clarence Creek, là, mais les gens veulent rester chez eux. They want to stay home. They want to protect their home. This is a 24-hour operation. We're out of power, out of gas, like natural gas. So everything is running on generator, and we're trying to save our home. Has anybody came to the site to monitor the individual? Like, I'm a resident, and I'm actually taking a different role as well to protect the resident of the street. But I never saw anybody come and say, are you okay? There's people with scar, bruise, burns. And we need to take care of those because they're living in a contaminated water. We're fixing pump underwater. So is there any discussion or is there any plan for just to be on site somewhere? And I'm talking about Voisine because this is where I live. But there's potential other people as well on Wilson, on Pagot, that are living the same thing. You know, we want to avoid any tragedy, then we have to prevent the tragedy. I'll give you an answer on that, I guess, in that we've been sending crews around daily to each of the affected sites, including Voisine, with the instructions to check on residents. That information has not come back through the Emergency Operations Center as yet. So we will certainly take that back. That will become an actionable item that we'll move forwards on to make sure that that message is going out to the crews that do go to every site. We have been trying to assess the conditions, actions, and needs of all of the affected residents, including both Voisine and certainly the rural areas in delivery of potable water, drinking water. So we'll take that back and that will be actionable. Okay. Je voudrais mentionner aussi que le comté a mis une ambulance près à TSC et puis qui pour Voisine en même temps. Et puis c'était juste à la disposition de notre projet. Parce qu'en le faisant de cette manière-là, c'est qu'ils ne pouvaient pas être appelés pour aller en ville à Ottawa ou pour un autre appel. C'était seulement pour notre région ici. Fait que, puis je sais que la Croix-Rouge, puis il y a eu une autre organisation, Dr Fillon est ici ce soir, de l'hôpital d'Hawkesbury. C'est toutes des organisations qui sont prêtes à embarquer puis aider, puis c'est juste de mentionner. Et puis parce qu'il ne faut pas oublier, c'est la première fois qu'on passe à travers de ça. Là. Fait que, il y a bien des choses qu'on ne sait pas, puis qu'on apprend à mesure qu'on s'en va. Puis si vous arrivez et nous dites que telle affaire n'a pas été bien faite, on va essayer de l'arranger pour que ça y aille mieux. Là, je ne critique pas. Ce que je dis, c'est qu'on est rendu à journée 8. On va se rendre à journée 14-15. Now is the time to start the wellness check on our residents. Oui. And it's not to put a truck in a parking lot that's going to change anything. You have to do door knocking and check on them. Il y en a qui a été fait, par exemple. Ça, je peux dire ça. Par le système de victimes, je sais qu'il y en a qui ont été à des places. Je ne les ai pas vus. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je comprends, M. Desjardins, là. Mais ce que je vous demande, là, c'est le temps de prendre le temps, là, de mettre quelqu'un dans une chaloupe, là, puis de faire passer le monde sur la rue Ça, je te dis, c'est en le disant les problèmes qu'on a,
qu'on va aller, puis on va réparer ce qui manque. Là, tu sais, là. C'est pour ça qu'on est tous ici à soir. Il y en a qui ont tout bien dit c'était bien trop vite de faire la réunion, mais on veut savoir qu'est-ce qui ne marche pas comme il faut, puis on va essayer de l'arranger. En tout cas, rest assured, like, we're taking care of our residents on Voisin, and I'll be continuing to monitoring people, but I'm an affected resident and a first responder as well. So sometimes my brain is kind of like torn between the two. OK. Si je peux, est-ce Oui, que je peux merci. intervenir? Oui. Écoutez, premièrement, toute ma compassion, mon empathie va envers vous. Numéro 1, je suis une femme, une résidente moi-même, là, d'une résidence, mais à Alexandria. Donc, moi, je viens ici ce soir, la communauté d'Alexandria qui veut vous supporter. Si jamais vous avez de quoi vous avez besoin, je peux vous garantir d'un clin d'œil, on remplit un autobus, puis on vient vous appuyer. Je viens aussi au nom de la Fondation. Moi, je suis psychologue, et puis je suis aussi directrice du développement à l'hôpital Hawkesbury. Puis, je parle avec mon DG d'hôpital aujourd'hui, et puis je pense que notre cœur est gros comme ça. Puis, honnêtement, on essayait de savoir comment et qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'évidemment, il y a les paramédics, il y a tout un système, mais est-ce qu'on peut faire plus que ça? Donc, on s'est dit, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on peut réunir une équipe ensemble? On a un centre sur la rue Laurier qui habituellement fonctionne juste par rendez-vous. Là, on s'est dit, est-ce qu'on peut l'ouvrir puis mettre nos employés qui travaillent à un service de crise, est-ce qu'on peut les mettre là puis ouvrir comme un walk-in? Tu sais, pas de rendez-vous, venez nous voir. Est-ce qu'on peut établir, il y a des lignes de crise? Je veux dire, écoutez, on a une santé mentale, on a une santé physique. Puis si, juste parce qu'on a de la misère à certains moments donnés au niveau de notre santé mentale, c'est comme avoir un rhume en santé physique. Si on veut se garder en forme pour notre santé physique, donc on devrait le faire. Mais des fois, on se garde moins en forme pour notre santé mentale, puis on peut devenir un petit peu malade. Ça veut pas dire qu'on a une maladie mentale, ça veut dire qu'on a peut-être une grippe au niveau de notre santé mentale. Puis, si je peux vous appuyer, sentez-vous, c'est super, super normal si vous sentez 3 réactions, premièrement, qui sont très, très normales, que vous pouvez vous attendre à voir. 1, c'est la réaction « j'en reviens pas ». J'en reviens pas ce qui se passe, j'en reviens pas de vous autres en avant, que vous, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'on pourrait vous donner, si on pourrait vous donner tout ce que j'avais, j'aimerais ça pouvoir vous appuyer, mais des fois, évidemment, il y a des règles, mais il y a le « j'en reviens pas ». Deuxièmement, on est en beau calvaire, c'est frustrant, c'est choquant. Moi, j'étais frustrée d'entendre certaines affaires, de dire « if », quand il a dit « if this is comme ça ». Et mon cœur, je pense, on s'est regardé et on a dit « oh my God ». Donc, c'est frustrant. Puis, troisièmement, bien, c'est décevant, c'est comme un peu déprimant même. Donc, il y a quelque chose qui est très normal dans tout ça, mais si vous sentez que ça perdure, que ça dure un petit peu plus longtemps, vous commencez, vous ressentez des serrements, poitrine, difficulté à respirer, des maux de tête, surtout quand on dort mal, je veux dire, quand on dort mal, pas. Il n'y a pas de mal, on dort pas. Oui, non, c'est vraiment difficile. Donc, moi, je suis venue ici ce soir, vraiment, je prends des notes, j'entends, j'appelle Marc Leboutillier, première chose, demain matin, c'est pas ce soir, puis on essaie de voir c'est quoi qu'on peut faire. Donc, moi, je suis ici pour avoir des idées, avoir des opinions. J'ai vu bien des personnes qui ont hoché la tête, qui ont dit, est-ce qu'on ouvre un centre, comme on ouvre notre centre pour faire un genre de walk-in, numéro de téléphone. Donc, je pense que je vais vous donner des numéros que vous puissiez mettre sur votre site. Puis, si vous avez des idées, aidez-nous à savoir comment vous aider, parce que moi aussi, je me sens un peu impuissante, puis des fois, je ne sais pas comment vous aider, à part d'avoir mis mes bottes à jambes dans mon auto ce soir pour dire, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire. Bien, je pense pour qu'est-ce que je suis venue chercher ce soir, d'avoir un walk-in clinic, de ne pas avoir envoyé nos résidents à Orléans, un walk-in clinic, là, ça serait excellent. Bon, bien. Parce qu'il y a des bruises, puis des cuts, puis il y a des tetanus shocks qui vont falloir être donnés. Ils sont dans l'eau contaminée, il y a des choses qu'il faut faire de la prévention. Bien, au niveau d'un walk-in, là, il faudrait qu'on s'organise. Moi, je parle plutôt walk-in au niveau de santé mentale. OK, bien, ce qu'on a besoin aussi, c'est santé physique. Santé physique, d'accord. Fait que je ne sais pas si vous pouvez faire des ententes avec les centres qu'on a à Rockland, là. Mais quand il faut que je passe 1 heure au téléphone pour être capable de rentrer quelqu'un qui n'est pas un patient... En tout cas, c'est un autre sujet, là. J'ai dealé avec une situation ce matin que je n'étais vraiment pas confortable. Je me dis, c'est pas la bonne affaire de dire « envoie tes clients à Orléans pour avoir des traitements ». On a finalisé, on a réussi à avoir une entente avec ces personnes-là, mais ce qu'on a de besoin, là, c'est pour les petites bruises puis les cuts, là. Puis... je suis paramédic de métier. Je sais que c'est quoi les limitations des paramédics. Ils n'ont pas d'antibiotiques, ils n'ont pas rien. On a besoin d'un peu plus que ça. Là, comme.
Je vais céder à la table à savoir est-ce que c'est possible. Ben, mais je pense que ça fait partie du... Mon partie but du là, plan ce de soir, là, gouvernement? c'était de dire qu'est-ce qui arrive, puis d'essayer de vous faire réaliser ou de faire peut-être planer ou planifier qu'il y a d'autres choses qu'on a besoin en tant que résident. Là, On peut aller voir le centre médical demain pour faire certain faites que... ce que vous avez à faire, mais si nous autres, on est capable de vous aider à ouvrir les liens, les routes de communication, on va le faire, puis c'est ça. Fait que je pense qu'on a fait le tour de la question. Je voulais juste comme que les gens Si, comme hôpital, on peut faire quelque chose, puis je vous le dis à tout le monde autour de la table ce soir, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous appuyer ces garanties qui vous est dit à l'intérieur des limites de ce qu'un hôpital a le droit de faire en Ontario, on va être là. Donc... OK, bien, moi, je suis satisfaite avec votre réponse, puis je vous remercie beaucoup. Je vais passer à ma prochaine question. Ma prochaine question, c'est que vous avez parlé durant la présentation that the resident has to verify the integrity of their septic system. So it's all nice on the presentation, but what the fuck does that mean? Like, do we have to call an inspector? Do we have, if the sewer is not working, it's pumping in the river, there's probably somebody from the environment that will say we're pumping in the river. So is there someone that will knock at our door to say, we're here to test the integrity of your septic system? Or are you putting everything on the onus of the residents to make the call? Because there is a lot of information that was passed on. And, you said it well. It's going to be on the website in an envelope and everything. Not everybody is organized mentally to be able to make the call and have a checklist of, and maybe that's the answer, a checklist of what the resident needs to do after all this, or throughout all this. So I'm sorry I didn't want to swear on TV, but this is like... It's understandable. It's as a receiver of the information, it does mean nothing to me. Okay. So we're very open and receptive to taking your suggestions. I like the idea of a checklist, so we'll look at putting that together. I appreciate how tired you are. There's without any doubt in my mind. Mr. Darch is our Director of Infrastructure and Engineering. Unfortunately, he doesn't speak French, but I could maybe have someone translate for the rest of the people in the audience. Julie, could you? Mr. Darch, you want to come and provide an answer on the septic system? I'm sorry I can't respond to you in French. That's okay. But we've just started to put together our recovery plan, and that there's quite a number of elements, and I think Helen went through those. But when it comes to the environmental, and that's your wells and your septics, what we've done is we've talked to the agencies that are responsible. So you have the health unit for the wells, and then the South Asian Conservation Authority with respect to the septic tanks. And I know that was a terminology, the integrity of the system, and really what we're getting at there, and that's through discussions with the South Nation people, is that because of the water table, the flooding, that's saturated your ground, some of your septic system may have shifted. For example, the septic line coming out of your house to the tank may have shifted, may have separated. Same thing, your tanks or your weeper systems there may have shifted and whatnot. So there's going to be a responsibility to check those out to make sure your system is still operational. There's going to be an onus on the homeowners to do some of this stuff, and I can appreciate the comment you made is that you need a checklist. And that is exactly what we're doing, is what we're proposing in the package that we're going to be developing under communication strategy. I want to develop something for each element, each thing that you as a homeowner should be looking at, your wells and your septic, and in very simple terms, almost in a point form, one sheet for each one. Here are the steps that need to occur. Here are the roles and responsibilities of whatever agency is or the homeowners, and a contact so that you know what to do. I'm not a big fan of lots and lots of paper, because I'm sure you've got lots of that to read. So I think what we're looking for is almost like, as I say, a Cold Notes version for each topic, each issue that you're going to have to address to get yourselves back in your homes. So the septic is going to be one of those. Good, thank you. I don't know, that's a bit long.
Ça va être un petit peu plus court, moi. Donc, pour nos gens qui veulent la réponse en français, essentiellement, M. Dave Darch est responsable du plan de rétablissement. Pour la question qui était qu'est-ce que ça veut dire vérifier l'intégrité de votre système septique, essentiellement, ça veut dire que les champs septiques sont sous la responsabilité de la conservation de la Nation Sud et puis que la nappe d'eau a tellement augmenté qu'il se peut que votre champ septique ait bougé, que les lignes ne sont plus à la même place. Donc, les résidents devront s'assurer, avec la conservation de la Nation Sud, que tout est en bonne et due forme. Même chose du côté des puits avec le bureau de santé de l'Est de l'Est ontarien. Monsieur Darch a également mentionné que dans son plan de rétablissement, il fera une feuille très facile à comprendre qui est essentiellement un checklist pour aider les résidents qui ont beaucoup de choses à penser pour se remettre sur pied, pour les aider dans leur processus. Merci. That answered my question. I've got one last question. It's in regard to ESA and hydro, so I'm not sure if which one, if you'll be able to answer. So you realize on Voisine Street we have no power and there's 4.5 feet of water on the street. So before you can do any inspection, and this is, I'm assuming that the street has to be dry, correct? Your house needs to be dry, yes. My house or the street? Your house. So if the streets still have water, will you make your way to my house? We'll do our best. Okay. So that means we're probably running on generator for the next week or so. Well, if your house is dry, you feel it's safe. The last thing we want to do is energize your house. I get that. So, yeah, it's a balancing act. But if you want to see us, as I say, call in. We'll come out and have a look. So when you do the inspection and you say it is safe to... Yes. So Hydro has to then decide if it's safe for them to come in a pole and put it back. What we would do is give them authorization to reconnect your house. So do you know any policy and procedure if they cannot have their feet in the water to reconnect? I don't. It's probably safe to say that they're not going to do it when there's water on the street. Okay. Well... That's why they shut up the whole road. Yes, yes. Thank you very much. Like it's not fun to live a disaster like this, but the community came together, and I'm super happy to live in Rockland. Thank you. Mon nom est Claude Lemain. Je demeure au 472 Pagot, sur un chemin municipal et non sur un chemin privé. Souvent, on entend parler que c'est un chemin privé, mais je peux vous dire qu'il est municipal. La chose que j'aimerais demander, c'est à M. Stéphane Seller. Vous avez parlé que vous aviez des fonds pour les résidents. Oui. Est-ce que vous pouvez avoir des fonds pour la municipalité, la cité? Oui. On a un programme, c'est un différent programme. Okay. Lequel que j'ai parlé ce soir, c'était le programme pour les résidents. Je ne parlais pas du programme municipal parce que avec le monde ici, c'est quelque chose qu'on parle avec la municipalité, on parle avec le personnel municipal. Comment ça marche, ce programme-là? Okay. C'est parce que le chemin Pagot, on a eu le déluge qu'on appelle. Je peux féliciter tous les organismes qui nous ont visités. Nous autres, on a été visités, demandé si on avait besoin de quoi. Ça a été fait. Il y a 3 responsables qui se sont occupés de nous autres, les résidents du chemin Pagot. On les félicite. Il y a un Larry, une femme, puis un homme, on ne se rappelle pas de leur nom. Mais ils ont fait une super job. La chose qu'il y a, le chemin Pagot. On a eu au-delà de 1000 autos qui ont passé sur le chemin dans 3-4 jours. Il était un chemin de boue, complètement de boue. Est-ce que, dans les critères que vous avez pour la municipalité, vous ne pouvez pas mettre un 10 voyages de roche sur le chemin pour aider, parce qu'il a été magané au coton? Oui. Alors, pour le programme municipal... Je peux aider M. le maire à vous le demander, si vous voulez.
Pour le programme municipal, et puis j'ai parlé avec le personnel municipal, même à soir, il faut calculer tous les coûts extraordinaires pour la municipalité. Alors, je n'ai pas donné beaucoup de détails à soir, mais si les coûts extraordinaires pour la municipalité se rendent à 3% de leurs impôts propres de leur-même, pour leur même on-purpose taxation, je m'excuse. Okay. Ils peuvent demander au ministre d'offrir de l'aide financière aux municipalités. Alors, c'est tous les coûts ensemble. Les chemins, les temps extraordinaires, des coûts extraordinaires, des choses de même, qui sont admissibles sur le programme. Mais c'est un programme complètement séparé à celle que j'ai parlé ce soir. Okay. Puis on va travailler avec la municipalité là-dessus. Pour celui-là, on a besoin d'une demande officielle du conseil, mais ils ont 120 jours à faire la demande. Alors, ce que j'ai dit au personnel, c'est documenter encore tous vos coûts, garde tout ça, puis lorsque ça rend, on a une idée du coût total, on va parler plus du programme municipal. Je peux vous dire une chose, il y a de la roche qui a été mise avant qu'il commence à mouiller. Là, je me rappelle, un des gars a dit on n'était pas obligé de faire des demi-charges à cause que ça allait sur la 17. Fait qu'ils ont rentré des pleins voyages. Oui. Mais à cause de toute la pluie, puis comme tu dis, le trafic qui était là, je le sais, j'étais voir l'autre jour, c'est de la boue. Il n'y a pas à sortir de ça. Là, puis on va essayer de l'arranger, mais là, il nous donne d'autres pluies encore. Là. On va essayer de vous arranger de quoi que ce soit en meilleures conditions. Okay, what I'd like to say to my friend English people, I asked Mr. Seller if we qualify the township, the city, to have crushed stone on the road, Pego Road. The thing is, he said he's going to discuss with the town, and they have 120 days to apply for a grant. And if they don't pass 3% of the taxation, well, they're going to approve it. Thank you very much, sir. And I'd just like to say twice we've spoken with the minister, Bill Moore. Pardon? Leave it on the road, not put it in the ditch. Okay, we'll mention that. So, anyways, we're talking to the minister, and we are going to try and get some money for all of that. I can guarantee you that. Bonsoir, Denis Brunet. Nous autres, on est dans le coin de Wilson. Juste pour ceux qui ne le savent pas, présentement, Wilson, we're all up, we're all running except for one house. And we have all the resources. I think we got all the leaders. We need confirmation, okay? We need doctors. We need all these people. We want you to come down, secure us. We would like to see the policemen. At least make sure there's no theft. There's a lot of people coming down the road. We don't want these people, you know. We don't want kids. We don't want nobody. We want to save. We want to win. We will win. We need your help. I would like to say the city, beautiful job, including everyone. We got two leaders. Sasha, where are you? Ellen, she does some night shift for us to make sure our pumps are working. Nobody's... Yeah. On one side, we got 6 cottages. Maybe there's one resident that is full-time. We're against no insurance, I guess, all that good shit. We want to save our property. We need the help. Please help us. We need guidance. We got leaders to make sure we're going to follow the guidance. Hydro people, thank you for coming down. You've been a great support for us. No injuries. And if you don't mind, I would ask my people on Wilson to get up because these guys worked their ass off. Come on, here we go.
You know, today we receive muffins. You see that sign there? Young people made muffin and say, keep on fighting. These are disabled kids. And the teacher came and took pictures today. That teacher needs to be found, please. That's why we're strong. And Canadian Tire, Shell, Ultramar, all these people, Knight of Columbus, everyone, great. We got a lady coming from Orleans, bringing hot food at noon, supper, every day. Please recognize these people, find them out. Thank you for your time. Thank you. Monsieur Desjardins, bonsoir. Je suis Gilles Leroux. J'ai une résidence secondaire au 2919 Old Highway 17. Comme vous savez, je sais que vous étiez là plusieurs reprises. On a 9 résidences secondaires, 5 résidences permanentes. Et ce que j'entends ce soir, c'est qu'il n'y a aucun financement pour nous. Il n'y a pas d'aide autre que ce que l'aide qu'on a reçue de la municipalité et de la communauté. C'est vraiment apprécié de ce côté-là. Ça nous a aidé beaucoup. Ce soir, quand je suis allé faire un tour, j'ai vu qu'on avait enfin mis une barrière pour fermer le chemin parce que, comme sur la rue Wilson, c'est l'enfer. Il y avait tellement de monde qui était vraiment dans nos jambes quand on voulait faire du travail. Alors ça, au moins, ça se règle. J'ai plusieurs questions, mais pour M. Sellers, Mme Wynne est venue cette semaine, est venue lundi faire un tour. Et pour cette fois-là, on a vu avec elle Mme Lalonde, la ministre des... Mme Marie-France Lalonde, là, j'oublie son titre, là. Oui. Mais on a vu aussi M. Crack pour la première fois. M. Crack, j'ai communiqué avec son bureau. Excusez, là, j'ai de la misère avec... Enlevez-le. J'ai de la misère avec votre micro. Mais... On peut-tu s'entendre? Ah, il s'en vient. Attends, il s'en vient. À l'aide. Je passerai le mien, mais vous êtes trop loin. Oh. Et ça ne fonctionne pas. Une autre fois, puis on va vous blâmer, là. Bon, merci. Alors, ce que je disais, c'est qu'on a vu Mme Wynne ici nous annoncer qu'il y aurait du financement un jour, parce que là, je comprends que ce n'est pas tout à fait encore réglé, mais on pense que ça va se régler. On a vu, pour la question des photos et des caméras, nos députés qui étaient venus de Toronto. Je suis un peu surpris que ce soir, on a M. Drouin qui est là, que j'apprécie beaucoup. Francis, merci d'être là. Mais on n'a pas... M. Crack, il semblerait qu'il ne pouvait pas être là. J'espère qu'il y a quelqu'un de son bureau qui est ici pour entendre ce qu'on a à dire aujourd'hui. Parce que c'est notre député quand même. Oui. M. Grant Crack, jeudi passé, m'a mis en contact avec Bill Morrow. Puis après ça, samedi, Grant Crack était ici avec M. Drouin pour voir la situation, remplir des sacs même. Et puis, on l'a amené même sur voisine pour voir la situation. D'accord. Ben, j'apprécie ça de savoir qu'il était autour. Puis lui, il est venu avec Mme Wynne, mais ce soir, ce qui arrive, c'est qu'ils sont en chambre à Toronto, puis ils ne pouvaient pas venir. On m'avait dit qu'il y avait une bonne raison, mais j'espère qu'il y a quelqu'un de son bureau, je me dis, pour entendre et le rapporter. Sinon, on se reprendra une autre fois. On va y envoyer un rapport. Monsieur Sellers, oui. Je comprends que sur la rue voisine, ce sont des maisons. Et je sympathise là, à 400 % avec ces gens-là.
Ça fait longtemps que à chaque jour, je passe là, puis 2-3 fois par jour, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils vivent. Et je suis content de voir qu'il pourrait y avoir de l'aide pour ces gens-là. Mais en même temps, je paye mes impôts à l'Ontario depuis que j'ai commencé à travailler. Je suis un résident de l'Ontario depuis toujours. Et pour une fois que j'ai besoin d'aide, mon chalet, c'est un chalet, c'est une résidence secondaire, je l'utilise de 5 à 6 mois par année. Et là, j'en ai 26 à 28 pouces d'eau à l'intérieur. Alors, c'est correct. On n'est pas malade. On va s'en sortir. Sauf que je me serais attendu que pour les résidences secondaires, il y aurait eu une certaine aide financière. Parce qu'on est quand même, on contribue à la municipalité. Quand on est ici l'été, qu'on passe nos étés ici, n'oubliez pas qu'on apporte une valeur financière au commerce de la région. On ne va pas faire nos épiceries à Ottawa ni à Orléans. On les fait ici. On fait l'ensemble de nos achats ici. Et la même chose, quand on paye nos impôts, on les paye à l'Ontario. Moi, je m'attendrais que pour les résidents secondaires, on aurait la chance d'avoir une certaine aide financière. Parce que, veut pas, on va être obligé de reconstruire. Dans certains cas, démolir l'intérieur et recommencer. C'est normal, c'est la chose à faire. Alors, j'espère que vous allez pouvoir apporter notre message. On est neuf dans cette situation-là. Et c'est pas intéressant de savoir que, un, les assurances ne payent pas. Ça, on s'en attendait. Et que, deux, même la province qu'on soutient et qu'on supporte depuis toujours n'est pas là pour nous autres, encore une fois. Alors, c'est triste de ce côté-là. Madame, vous avez dit tout à l'heure, en début de votre présentation, vous aviez 111 maisons qui étaient sur votre liste. Est-ce que ça comprend les résidences secondaires ou c'est seulement que les maisons résidences principales? C'est les deux. Les deux ensemble? Oui. Parfait. Parce que je voulais avoir le portrait global et non pas juste la moitié du portrait. Oui. OK, merci beaucoup. La Croix-Rouge, maintenant. Vous avez parlé que vous faites une levée de fonds. On en a contribué des levées de fonds quand il y a eu des catastrophes comme ça ailleurs. Et là, c'est à notre tour. Est-ce que les gens, comme dans notre situation, on va avoir aussi l'opportunité de faire des demandes quand on saura comment ça fonctionne, les fonds pour la Croix-Rouge, ou si c'est vous qui décidez comment ça va fonctionner, puis ça va être seulement pour les résidents permanents aussi? Donc, notre système, c'est en collaboration avec l'équipe de la municipalité. Okay. On fait ensemble une analyse des besoins. Et donc, si on est situé dans la zone de catastrophe et on a des dommages sévères, sérieux, on détermine avec l'équipe les besoins. Et ensemble, dépendant au fonds disponible, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un procès, on parle ensemble, le terme en anglais c'est case management, et on essaie de fournir des services ou des fonds pour quelqu'un qui sont affectés. Donc, ce n'est pas vraiment pour les propriétaires affectés, c'est plus pour l'ensemble de la communauté, si je comprends bien. Oui, chaque catastrophe, c'est différent, donc je ne peux pas garantir rien, mais c'est notre mandat, mission à être indépendant et aider tout ce qu'on peut. D'accord. J'ai une dernière question pour M. de l'Hydro. Sir, I have a question about the hydro reconnection. We were cut out during the weekend, and I want to know how are all the houses on the street, will they all have to pass your inspection first before all of them can be connected? Or if one or two are ready to be connected, but two are not, then that's it, nobody will be connected. Is that the situation? So we would, if you called in today, we would come and inspect your house if you asked for it for tomorrow, unless some unforeseen circumstance. We would authorize utility to connect your house. And? As far as the utility, would they come out and connect your house? To be honest, I can't speak for them. In most cases, they would, but I really hesitate
getting into Well, I that. want to know where is Hydro One today? Where are they? I'd like to have an answer because we were all cut off at the same time. And I doubt whenever you say, yes, I'll call you, you'll come to my house, make an inspection and say everything is fine. But then the whole street will have to be inspected first before Hydro One decides to come and connect. That isn't typically the situation. No? Good. That's a good news. Yeah. So I hope I'm being a bit hypothetical, but typically that isn't the situation. Okay. I hope that's the situation. This is not, I hope that you will, that Hydro One will do a certain reconnection. I don't know how they'll do it, but they will have to come to each houses, I guess, and disconnect the power line going to. The street was disconnected is because they couldn't. The reason probably the whole street was disconnected is because you could not be isolated. So they had to take it out. So as the water goes down, there's more possibilities that people will be able to be reconnected individually. Okay, because a good portion of our properties will be able to reconnect. It Yeah, could be reconnected because Hydro much couldn't sooner. get to specific transformers to disconnect the house. Okay. So they disconnected at the road. I asked the question because I don't want to be the one holding off all the community. Okay. And I want to thank everybody in the community to help us. They were great. We had people from Limoges, from people we didn't know that came down, and it's unbelievable. So. But I will ask the minister why there's no, if there's any special other fund for the secondary residence, and we'll find out, and I'll get back to you. Yes, because I think we're a decent economy in the area. Okay. Thank you. Je vais demander plus tard au ministre s'il y a de l'aide pour les résidences secondaires. Bonsoir, mon nom est Roxane Rock. Je suis résidente sur Onésime-Guibard, sur l'île de Clarence. Je veux juste vous mentionner qu'on n'a jamais eu de visite d'aucune personne. Puis on s'est fait prendre assez rapidement où on n'a pas pu sortir de l'île dans moins de 24 heures. Madame, on a essayé, quand on s'est rendu, c'était rendu à Calvrette, puis on ne voyait même pas les gardes de ciment de 3-4 pieds. Ça, c'était tout en dessous de l'eau. Puis c'est là qu'on a su que l'électricité est encore tournée. Puis on a demandé à l'îlot. C'est un de mes voisins qui a traversé. Par chance, on a eu une chaloupe, un bateau à moteur. Puis c'est un de mes voisins immédiats qui s'est adonné à traverser l'autre côté puis qui a avisé l'équipe d'incendie pour dire hey, on a encore l'hydro. Oui, on était là, moi et M. Wilson, puis c'est là qu'on a téléphoné l'hydro. J'apprécie que c'était coupé rapidement parce qu'on ne connaissait pas le danger d'être avec nos salopettes dans l'eau jusqu'ici. Puis vous avez vu, il y a un monsieur à Gatineau qui a eu un problème d'électricité. Oui, mais ça, c'était après coup. On Ouais, n'avait ça, même après. pas. C'est pour ça, quand On n'avait pas le temps d'écouter les nouvelles. Tu sais, quand on se dépêche à tout attacher pour que tout parte avec le courant, etc. Fait que c'est juste pour vous mentionner qu'il n'y a jamais eu de visite. Ma question, c'est une fois que l'eau va se retirer, mon camion présentement et d'autres véhicules sont sur le traversier qui va à Tursault. Avant que je puisse reprendre la route ou qu'on utilise Onésime-Guibard, est-ce qu'il va y avoir une vérification de fait pour s'assurer que c'est sécuritaire Ça, c'est un chemin de comté, puis ça va me faire un plaisir de donner ça à M. Clermont. Bonsoir. On veut juste pas être oublié, puis on va avoir hâte de... Comme vous savez, à toutes les années, bonsoir, je m'appelle Marc Clermont. Comme vous savez, à toutes les années, ou pratiquement toutes les années, une partie du chemin Onésime-Guibard est inondée. Donc, on croit qu'il va être solide, mais définitivement, on va vérifier l'intégrité de la structure du pont, du chemin qui est inondé. Et la même chose pour la 17 sur le côté, où est-ce que dans la baie, où est-ce qu'il y a un petit peu d'érosion. On vérifie à toutes les journées, mais à tous les jours, voir s'il y a des signes de détresse. Mais définitivement, on va vérifier le chemin. Pour nous, pour savoir que c'est OK de passer, est-ce que c'est parce que la carte de chemin fermé va être retirée ou on verrait sur le site de la ville que c'est correct? La carte de chemin fermé, c'est surtout pour pas que le monde rentre, comme les autres places. Il y a du monde qui rentrait, il n'y avait pas d'affaires là. Et puis, la police OPP, vous avez, provinciale, ont mis 2 agents, je pense, le dimanche, M. Neufit. Et puis, après ça, on a mis les pancartes parce qu'il y a moins de monde qui
viennent sentir, mettons, là, fait que prendre des portraits. Fait que c'est une des raisons. Puis surtout qu'après que Raz, M. Bernard, a perdu son camp, là, il n'avait moins à aller là. Fait que c'est pour ça qu'on a fermé ça aussi. On va travailler avec la municipalité pour s'assurer que tout le monde est avisé, puis même si c'est possible, on peut peut-être. Il n'y a pas tellement de résidences, on pourrait possiblement les cogner aux portes même, quelque chose comme ça. OK, mais on n'est plus là, parce que là, il y a de l'eau à l'intérieur. Je suis ailleurs, là, mais lorsque le chemin, vous allez voir, on va réouvrir, on va définitivement vérifier. Mais il n'y a pas mal. Monsieur l'ancien maire est ici. Tantôt, je l'ai entendu parler. Il y a pas mal de roches qui ont été mises sur ce chemin-là, si vous vous souvenez. C'est avant mon temps. Mais ouais, c'est ça. Mais on va vérifier Merci. Pour s'assurer que tout est conforme. Merci. C'est le ministère qui nous l'a fait baisser. Bonjour, mon nom est Chantal Boileau. On demeure avec 933 Old Highway 17. On n'était pas trop affectés jusqu'à samedi. Moi, la question, c'est concernant l'érosion. J'aimerais savoir, on n'avait pas d'eau jusqu'à temps que l'eau mange la côte. J'aimerais avoir l'information, comment sécuritaire, parce que c'est une nouvelle construction. Et puis la galerie est comme, une pointe est comme à 3 pieds à peu près de la je ne sais pas comment on appelle ça, la pente. Puis j'aimerais savoir, y a-t-il des gens de la ville ou y a-t-il de l'information comment l'eau peut être dangereux ou parce que là, on a sécurisé la côte dimanche avec des sacs de sable. Là, on semble être correct, mais je me demandais si je devrais penser à autre chose. Mr. Darts, I'm going to put you on the spot here. Okay. This lady has had erosion on her land, and it breaks off. It's almost at 3 feet from her porch. Right. Is there anything that can be done for that? It's a new construction, therefore the soil is probably not compacted that much. What can be done for that? Yeah, I think what I would like to do in this is talk to you directly and get your coordinates, and then we'll take a look at see who the responsible authority is to help you out with that. Like you were saying, you've been into new construction here? It's been a year. And it's starting to... the water was at the bottom of the hill, but since Saturday, it was just going down. Right. And on Sunday, we asked for a bag of sand, and everybody came and helped us to put the sand there, and it's secure. But I was just wondering, I should be more concerned of the water doing more damage because Maybe we can have somebody go see at her place so that way. I think we would want to take a look at it. Okay. And if I can, after the meeting here, if you can give me your address and that, we'll take a look and put you in touch with the appropriate individual. I think what you want to be assured of is that the long term, you're not going to be subject to constant erosion problems. I don't know if what's happening now is sort of immediate just based on the recency of your construction, but... because the water was far from where we were, but since the water just came up, it just... Right, yeah. Okay. Okay. Thank you. I'll talk to you after, and Okay. I'll get the specifics. Okay. Thanks. Thank you. Thank you. I'll just add to that as a response. We have put a request into the Provincial Emergency Operations Center for some geotechnical engineers to come and assess slope stability throughout the region. We've heard from a number of residents concerned about slope stability that may not be right at the river's edge, but as a result of significant rainfall. That's not typically something that we would have in-house in terms of a resource, so we have put that request through the province, and I'm waiting for a response from our provincial counterparts on getting some help with that. Okay, merci. Before we take other questions, I realize I was negligent in introducing our councillors that are present this evening, and we also have our federal MP, Francis Drouin, who would like to speak in a moment. So, Monsieur Carl Grimard is here this evening, Charles Berlinguet is here, Councillor Mario Zant is here, Jean-Marc Lalonde,
Michel Levet and André Lalonde. My apologies. So, Monsieur Francis Drouin would like to talk to you about the tax relief program. Bonsoir. Juste, si on sera au mois de juillet, évidemment, je ne vous parlerai pas à propos de ça, mais parce qu'on était tellement proche de la saison d'impôts, si jamais il y a d'entre vous, puis je ne juge pas, mais vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre chèque, parce qu'évidemment, il faut payer nos impôts, ça se peut que vous receviez par la malle soit des intérêts parce que vous n'avez pas payé vos impôts en temps. S'il vous plaît, me contactez moi, puis je vais m'arranger que ce ne soit pas le cas. So just in English, because if it was in July, I wouldn't be speaking about this, but because we're so close to tax season, it was last Monday. So if you do get a tax bill because you didn't get the chance to send in your taxes yet, just come and see me and I'll make sure that no interest or penalties are paid, obviously, because it is a natural disaster, is a good cause for tax relief. Thanks. Merci. Est-ce que d'autres questions? Are there other questions? Please come to the microphone. I'm Andre Sarot. I live for about 40 years at 103 Pigeon. It's the last house below. Used to be my restaurant. And prior to that, I lived in L'Orignal Bay. Now, I'll tell you a story that I'm not in favor too much of declaring this a natural occurrence. Because, yes, there is a lot of water, but there's also the knowledge that Hydro-Quebec controls 90% of the water that flows in front of my house. And I don't trust Hydro-Quebec more than I control them. In 1963, when they built Carillon, my father fought tooth and nail to not accept $700 for the acquisition of about, I would say 2,000 feet of frontal property. And $700 was a fair amount of money. But then up came the river. And the same situation exists right here. Hydro-Quebec has created a pond, and in front of my house, because some people may or may not remember, but about 300 feet to 500 feet further, there is a barrier island. And that was called Rockland Beach. The water does not belong where it usually is. But the government has given the permission to Hydro-Quebec to operate Carillon Dam at 135 feet above sea level. That is their operating level. When they tell you Carillon is open, it's open past 135 feet above sea level. Okay? If the dam was open, it would flood Montreal. And that's one of the major reasons why Carillon was built. It's not to generate electricity. In the scheme of things, it generates very little electricity. Okay? I'm just wondering, has anybody here contacted an organism called Ottawa River Planning Committee? If you do, they list the levels. Now, I don't know what their function is. I don't think they know themselves. Okay? They have no jurisdiction in trying to control the dams, Dozwa, Kabanga. There's a whole bunch of them. Okay? And we have no control. But if they make a mistake, we're the ones that pay for it. Okay? The other thing I'd like to know is that, are there any people, whether it's federal, municipal, or provincial, that are talking to these people and saying, hey, look, you have to operate and you have to be careful at when you release your water. Okay? As far as I know, there's nobody here that is doing that. Okay? Part of our operations center, the Emergency Operations Center, we're in close contact with the Provincial Emergency Operations Center. Mm-hmm. And I think that Mr. Geoffrion would be well positioned to make comments about the dams. There's certainly been many, many rumors about dams this week, and the information is difficult to process. So I think, Mr. Geoffrion, if you'd like to pass some comment. So what's happening on the Ottawa River, there are two organizations that look after regulating the water, the OPG, Ontario Power Generation, and the
Ottawa River Regulation Board, as you mentioned. Right. We're in touch with them daily. They provide a report daily to the communities that are being impacted at 3 o'clock every day, and Chief Wilson is on the call. If there's any concerns, they can be brought forward at that time. On non-event times, we're in communication with them all the time because it is a major concern. That's right. So I hate to use team approach, that's what it is. And Hydro-Quebec is part of that. So if they're going to be the balancing act of letting water go, it's all part of that mix because the Ottawa River covers both sides. They've got representation for both sides of the river. There's equal concern about those dams on the Quebec side and the Pontiac because they've been affected also. So they're under a lot of scrutiny right now, and they've got to be forthright with the information. Alors, ce qui se passe, c'est que pour la rivière Outaouais, on a deux organisations, l'Ontario Power Generation, qui ont les barrages plus hauts, et puis l'Ottawa River Regulation Board. Tous les jours, à 3 heures, on a une téléconférence avec eux autres, puis les communautés qui sont impliquées dans l'inondation. Le chef Wilson participe à la téléconférence. Alors, s'il y a des inquiétudes de ce côté-là, ça peut être amené là. Puis, à part de ça, nous autres, ici, au Centre de contrôle de la province, on travaille de très près avec eux autres à l'année longue pour s'assurer qu'on essaie de prévoir le plus possible. Évidemment, le montant d'eau qu'on vient d'avoir est assez extraordinaire. Alors, ça demande un balancement des eaux, puis c'est pas facile. So the amount of water we got in the last few weeks, because this is not just this weekend, this is something that started. Renfrew County has been hit as hard as you have, and it's been ongoing for at least 3 weeks, if not 4 right now, and we've been working with the dams very closely. Alors, s'il y en a qui ont des inquiétudes, je vous demanderai de communiquer avec le chef Wilson. Il peut poser la question à la téléconférence. Et puis, si les réponses ne sont pas là, on peut aller directement au Centre des opérations provinciales pour avoir leur représentant, parler directement au chef Wilson pour avoir des réponses. I have maybe another comment. Hello? Oui. Yeah. Alors, merci, M. Geoffrion. Ça fait plaisir. Dans toutes les communautés où est-ce que c'est qui sont riveraines, ça prend des désastres comme, disons, Katrina à Orléans, là, aux États. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'il y a des plans pour la municipalité qui pourraient être mis en marche pour protéger l'éventualité d'une autre catastrophe? C'est-à-dire, soit des murs, soit des, en anglais, berms, comme chez moi. Hein? J'ai de l'eau, quasiment pas d'eau à terre dans ma cave, parce que pour moi, chaque année, ça peut arriver la même chose. Pas à ce niveau-là. À niveau qu'on a vu, là, ça, c'est plus haut que 74. Okay? Mais est-ce qu'il y a des plans mis en place, aller chercher de l'argent provincial, puis dire, OK, on va stabiliser les berges, on va mettre de la roche, on va prévenir l'érosion. Hein? Demandez pas à Hydro-Québec de faire ça, j'ai demandé, oubliez ça. Okay? Mais c'est la rue voisine, ça a besoin d'être monté, ça. Je sais que c'est une rue privée, mais il reste que si on avait mis ou prévu de mettre de la roche puis monter ça, que ça soit privé ou non, écoutez, là, on paye des taxes. Si on avait monté à la rue, ça n'aurait pas aidé les maisons. Bien, ça aurait aidé à rejoindre au moins. Oui, mais... pareil comme chez nous. Chez nous, je n'ai pas de problème dans ma maison, mais le chemin n'est pas assez haut. Je vais vous en parler, puis je vais vous achaler avec ça. Je peux vous dire ça. Alors, mais c'est ce que la municipalité peut faire. Comme c'est là, j'entends, oui, on est prêt à aider, puis oui, réellement, je tiens à féliciter tout le monde, parce que Rockland est en avant d'autres municipalités, puis je l'ai entendu de vive voix, de Cumberland, puis d'Ottawa. Mais il reste que maintenant, c'est aussi de planifier, de se prévenir, okay? Puis d'aider les gens, que ce soit sur un chemin privé ou non. Okay? Je vous dis, moi, si mon chemin avait été 3 pieds plus haut, pas de problème, je rentrais chez nous. Bien, le restant, mais c'est à moi, à me défendre. Puis je m'ai toujours défendu parce que j'ai mis en avant de ma maison un barrage, plus ou moins, avec, c'est pas un barrage officiel comme tel, mais c'est un barrage, en anglais, de la glaise, le clay. Puis c'est ça, qu'est-ce que c'est qui retient l'eau?
Puis, écoutez, moi, je suis monté là, jusqu'en haut de mes soliveaux de plancher. Si ça montait un peu plus, bien, j'abandonnais tout. Mais il reste que la municipalité devrait aller chercher de l'argent pour garantir qu'un désastre comme ça n'affecte pas autant de la façon que ça affecte comme c'est là. T'sais, remontez les chemins, faites certain qu'on est capable de se rendre à nos résidences, puis si les résidences sont endommagées, bien, mon assurance ne paye rien. T'sais. Alors, c'est ça qu'est-ce que c'est que j'ai une suggestion à vous donner. Puis peut-être, quand on parle de Planning Committee, hein, moi j'entends ça, puis je dis, moi, good planning, hein? En Ontario, il existe une loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence. Alors, depuis 2003, cette loi-là est en place. Mon travail, c'est de travailler avec des gens comme le chef Wilson et la municipalité pour s'assurer qu'il y a des plans d'intervention pour être capable de répondre le plus rapidement possible quand il y a des événements. Il y a des formations, des exercices qui sont faits pour s'assurer. Alors, une des choses que je peux vous dire, c'est que ça fait quelques années que je travaille avec la municipalité ici pour s'assurer que les plans sont en place et puis qu'on est capable de savoir à qui parler, quand parler, puis obtenir des choses. Lorsqu'il y a des situations, des sinistres naturels comme ça, c'est évident que ça va pousser la note à tout le monde. Ça peut prendre du temps. L'envers de la médaille, c'est qu'une fois que l'événement a lieu, les municipalités doivent examiner ce qui est arrivé. Est-ce que le plan est adéquat? Est-ce que les ressources qu'on a utilisées étaient bonnes? Est-ce que le support qu'on a eu de la province était bon? Parce que nous autres, une de mes questions que moi je vais poser au maire et au chef Wilson, c'est vous vouliez de l'aide de la province. Est-ce que la province vous a aidé de la façon que vous le vouliez? Est-ce que c'était assez rapide que nous autres, on change nos interventions au niveau des municipalités? Au niveau de la municipalité, je vais travailler avec la municipalité, s'assurer qu'il y a une évaluation qui est faite, des recommandations qui sont prêtes. Une des recommandations que je fais traditionnellement, c'est qu'il y ait, après que les choses se soient calmées, qu'il y ait justement des soirées comme ce soir pour parler de solutions, d'apporter des idées de solutions. Ça ne veut pas dire que la municipalité va tout faire, parce qu'en fin de ligne, c'est des sous, c'est vos taxes. Mais la municipalité a besoin d'entendre les idées, puis à ce moment-là, ils peuvent regarder à planifier à long terme, puis approcher le gouvernement pour possiblement avoir des fonds pour prévenir. Parce qu'au niveau de la province, il n'y a pas de fonds magiques. Il n'y a pas une grosse banque qu'on peut aller dire, bon, on va chercher de l'argent. C'est le trésor de la province. C'est l'argent qu'on a. Alors, M. Sellers, le programme de son ministère vont prendre l'argent qu'ils ont, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'aura pas d'autre chose au bout de la ligne. Le seul temps qu'on reçoit de l'argent du gouvernement, c'est que si on va dépenser, si la province d'Ontario va dépenser plus que 13 millions. Je soupçonne, parce que maintenant, on regarde le comté de Renfrew, on regarde la ville d'Ottawa, on regarde Clarence-Rockland, et puis là, on est en train de regarder au niveau du lac Ontario. On a plusieurs municipalités le long du lac Ontario qui sont maintenant impliquées. Alors, le 13 millions, on va vraiment le dépenser, j'imagine, ce qui veut dire que ça va nous donner la permission, ça va nous donner, pas la permission, mais ça va nous donner l'opportunité d'aller au gouvernement fédéral et de dire à M. Trudeau, on a besoin d'argent en Ontario. Alors, une partie de cet argent-là va aller pour rembourser les dépenses qui ont été faites, mais une partie aussi est mise de côté pour aider à regarder au futur, puis ça va être extrêmement important. Alors, les suggestions comme des berms, je m'excuse, mon français me manque, c'est toutes ces choses-là. Ma recommandation va être, monsieur le maire, quand ça va être fini, un peu plus, là, puis que les gens vont être retournés chez eux, puis ça va être plus proche de la normale. Je sais que ça va prendre du temps. Ça fait 17 ans que je travaille ici. Puis je le sais que des inondations, c'est probablement la pire chose qui peut arriver. Un feu de forêt, des choses comme ça, c'est impressionnant, mais une inondation, c'est la pire. Alors, mon travail, c'est ici. Puis comme j'ai dit, je vais travailler de proche avec la municipalité, s'assurer qu'il y ait des suggestions soient prises, soient soumises sous forme de rapport, et puis que la municipalité peut prendre des décisions. Les plans d'amélioration vont peut-être être à court terme, moyen terme, long terme, mais ça va être la décision de la municipalité parce que la vie continue. Ils ont tout de même des choses à rencontrer, et puis ça va être de voir à ce moment-là qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il existe définitivement en Ontario des processus formels pour s'assurer qu'une fois qu'un événement est terminé, il y a des suivis qui sont mis en place. Suggestion, allez voir Hydro-Québec. Ils ont stabilisé les berges à L'Orignal.
Ils savent exactement que l'érosion, ça arrive quand on crée en anglais a pond, a retaining pond. Okay? Mais ils ne l'ont pas fait ici. Puis ça, c'est une erreur. Puis ils devraient dire oui, ils devraient reconnaître qu'ils devraient stabiliser les berges. Ils devraient aider les gens à faire ça. And supplying food for the volunteers that have been helping out at TSC and all that stuff. I'm just wondering, is the province or the city or even the federal government, as we move forward for the cleanups and all that stuff, and I know you'll be asking for volunteers again to assist in the cleanup, will it be also taken over by volunteers to help feed those volunteers? Or will the federal, provincial, or Rockland step in to feed these people as they're out in the workforce trying to help these residents get back on their feet? Mr. Wilson's going to provide an answer for you. We, as you probably know, because I know you were working a lot at the TSC site, and we had Salvation Army show up yesterday, I believe. I'm losing track of days here, so I apologize. But we have started to partner with some more NGOs, some non-government organizations, as they come forward and can provide assistance to us. So we've established a pretty good partnership with Salvation Army. They have a number of canteen trucks that are available to help us as we move forward. Certainly, if there is a growing need to encourage the emergent volunteer groups again, as came out for the sandbagging effort, we would certainly work to engage those resources if they were available, and try and make those resources available to our residents and volunteers. And as we move forward for the cleanups, are you going to be putting notices out to people that would love to be involved in volunteering, and how would they be able to get in contact with you to move forward for putting their names in? Okay, so through our Emergency Operations Center, we've established a volunteer coordinator. Basically, we're taking names and numbers through that process. As I'm sure many people can appreciate, the amount of volunteers that emerged, I'll say, out of the woodwork for this event has been nothing short of monumental. There's been an absolutely huge outpouring of volunteers. It can be very difficult to coordinate all of those people. The city is doing its best to at least try and take the names and numbers of people that are contacting us to say they're interested. And certainly we would continue to work with outstanding citizens such as yourself and a number of the other volunteer coordinators that have been in the various affected regions should that need arise. And as for Rockland and myself, after this is all over, are you planning to do some kind of event to actually acknowledge it? Because personally speaking, I'm still blown away with the amount of people that have shown up just at TSC itself. When you see sand piles, but you can't see them because of the amount of bodies there, there's been a lot. Mr. Seegers told us that there was money awarded in the relief for that. So. We most definitely are putting our plans together, and we'll be making a presentation to council to get their input, and looking forward to working with yourself and with other of the key volunteers to ensure that everyone's included. I've been keeping a list of people that have been making outstanding efforts, and it's quite a scary thing because we wouldn't want to miss anybody. So yes, certainly we are working on plans for that. Okay. Thank you. Denis, tu veux attendre une minute? Monsieur en bleu faisait une secousse qui attendait en arrière. Thank you. Good evening, everyone. And fortunately, I'm a resident of Rutland that hasn't been affected by it, but I sympathize with what's happened and all the effort that's been put forward on all sides. One element, tiny element of hope I'd like to suggest is in the insurance policies. Generally speaking, in Canada, it's correct to say that flooding insurance has been difficult or almost impossible, but in the last year, there has been a change in the insurance regime in Canada, and overland flood insurance has been possible and offered by some insurance policies and companies. So I would urge people to check their insurance policies and with their insurance brokers to be sure, because, for instance, I saw last year I had a rider automatically added to my insurance policy for overland flood insurance. But I'm told it's very expensive. I would imagine it depends upon location, and
But this has been a change. Only in the last 12 months has this been possible. Okay. So that's the one thing I was going to say. A gentleman earlier touched upon the emergency management plan, and I wasn't really sure to what extent it exists in Rockland. Traditionally, in small communities, it's a difficult thing, and it's also difficult to think strategically. Usually, it's just response. But if it were possible, I don't know that you can answer these questions tonight, but if it were possible to have a strategic plan where you kind of look at your key risks and try to assess against those, floods, fire, a few other things, that's something you could do. And I presume you have an incident command system in place, whether it's accredited. But those are some questions which I wanted to just put forward to you. It's very hard in a small community to be doing everything. And one other thing about thinking about next time. Can we answer that last question? Mr. Wilson can answer you that. So part of my position is as the Community Emergency Management Coordinator, or CEMC, for the City of Clarence-Rockland. As I get to know more and more of the residents, certainly I'm a new face in this city. I've been here for a few months. But part of my capacity is management of our emergency management plan. We do have a plan that's currently in place. I'm in the process of revamping that entire plan. That's a significant undertaking. Our Emergency Operations Center operated under the IMS system in this go-around and will continue to do so. That's becoming industry norm, certainly across Ontario and recognized across Canada, which is including components of the ICS, or Incident Command System. So we do function under that model and did so in this response, which I think led to some of the coordination that we had as the city mobilized to respond to this situation. Thank you. That's great news. Often when people revamp plans, it's done by a sole individual or a few. And this might be a great opportunity right now to have input. You have people volunteering, but you may have input which you may take into your plan to make it better. The other thing I was going to suggest is that going forward, there's a national disaster mitigation program in this country. And the provinces apply to the federal government for that. And it could be the municipalities might be able to speak to the province about that, to think about how you can mitigate future disasters, whatever disasters they might be. Thank you. So part of the act I talked about earlier is the Emergency Management Civil Protection Act. It's available on e-laws. The foundation of the emergency management, first of all, it makes emergency management programs mandatory in communities. Management program is not just the plans, it's doing, the first step is doing a hazard identification and risk assessment. Now, every year, there's a committee struck up, it's a mandatory committee that's struck up, and this committee will support people like the chief, the CMC, in reviewing the hazards of the community, reviewing the plan, they'll do training, they'll do exercises. Part of my job is to audit this on behalf of the province and make sure that the communities are in good standing with the law. So a lot of the things you've mentioned have been in place since 2003, and I'm happy to say that when this was made mandatory to communities, the provincial government took a good look at itself and said the provincial government has to have mandatory plans. So it's not just the municipalities, it's also the different ministries that are. It's a 2-day course called the Basic Emergency Management course. If you're interested, contact Chief Wilson, and we could probably set a course here for people who are interested. The Coles Notes is there's a lot of things have happened since 2003. This province is a lot safer because of these things and because of individuals like Chief Wilson, who brings a wealth of experience from where he came from before out west. We're making this province safer, and we're always looking for people to participate. I know that some committees do have volunteers from the community. City of Pembroke, for one, have 2 community members that sit on this committee. It might be something that Chief Wilson would like to consider in the future as he's revamping. En Ontario, la loi que j'ai mentionnée plus bonheur force les municipalités à avoir des programmes d'urgence. Les programmes sont basés sur l'IDAR, l'identification des dangers, l'évaluation des risques dans la communauté. Les plans et puis les programmes sont formés en fonction de ces dangers-là qui ont été identifiés. Mon travail, c'est de s'assurer que les municipalités
d'année en année, à chaque année, ils ont un programme de vérification, donc ça fait partie de mes responsabilités, où je viens dans la municipalité, je parle avec l'équivalent, avec le chef ici, par exemple, et puis on s'assure que tout est mis en place. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et puis, l'autre chose que je veux dire aussi, c'est que lorsqu'on a mis la loi en place en 2003, c'est pas juste au niveau des municipalités qu'on a mis ça obligatoire, on l'a mis obligatoire au niveau du gouvernement, également les différents ministères. Et puis, il y a des ministères qui sont responsables de supporter les municipalités avec des plans de support, des plans d'intervention. Alors, c'est beaucoup de monde qui travaille à ça. Et puis, ce qui permet, je peux vous dire quelque chose, que qu'en 17 ans de faire ce travail ici, l'amélioration, vous autres, vous ne voyez peut-être pas, mais moi, je le vois, où est-ce que 17 ans passés, quand on répondait à nos premières urgences dans la province, on n'avait pas de coordination, il n'y avait pas de communication. Aujourd'hui, le chef est capable de m'appeler directement, j'appelle le centre de coordination de la province, et puis on est capable d'aller chercher des ressources rapidement pour bien les choses, et puis ça fonctionne. Je sais que c'est difficile à croire quand vous avez 6 pieds d'eau dans la maison, là, mais il y a beaucoup de monde qui travaille avant les événements, il y a beaucoup de monde qui travaille durant les événements pour supporter la municipalité. Présentement, à Toronto, notre centre de contrôle, tous les ministères qui sont impliqués avec cet événement-là, alors que ce soit le ministère du Travail, le ministère de la Santé, ont tous un siège au centre de coordination. Il y a quelqu'un qui est disponible soit directement au centre de coordination ou à travers d'appels téléphoniques 24/7. Alors, si par exemple, il y avait quelque chose de critique ce soir ici, on pourra avoir une réponse et un support du gouvernement très rapidement. Une autre chose que le centre de coordination fait, c'est qu'aussitôt qu'on a un appel, ils ont déclaré l'état d'urgence ici. Alors, de la façon que ça fonctionne, ça va au centre de contrôle à Toronto. Et puis, le premier ministre de la province est au courant dans 30 minutes de ce qui se passe dans les municipalités. On a des agents comme moi qui sont envoyés dans les municipalités pour s'assurer qu'il y a de la communication, de la coordination qui se font immédiatement. On cherche toujours à avoir des améliorations. C'est pour ça que je suis ici ce soir. J'ai pris des tonnes de notes. Et puis, on vise toujours à améliorer le système. Je dois admettre que je suis impressionné par le travail qui a été fait par les résidents de Clarence-Rockland. C'est fantastique. Continuez, lâchez pas. Je sais que ça va être long, ça va être pénible, mais vous avez un maire, vous avez une organisation aussi qui est ouverte à vous écouter. Apportez vos suggestions, parlez-leur lorsque vous avez des problèmes, parce que c'est comme ça que les problèmes vont se régler. Je comprends des fois, c'est difficile de penser qu'un politicien va faire quelque chose, mais vous avez un maire qui m'a prouvé dans les dernières journées qui est très au courant de sa communauté. Il veut travailler pour le bien, puis franchement, là, vous êtes chanceux de l'avoir. Parce que je fais affaire avec 47 autres maires, puis ils ne sont pas tous de même. Alors, encouragez-le à bien travailler en travaillant avec lui. Merci. If there's just one further thought I can leave you with about community preparedness, because of the disaster, you have awakened the interest of a lot. The disaster itself has awakened the interest of a lot of people and goodwill, and it's very easy to take names and then perhaps dispose of them. But if there a way to develop a little bit of a structure on an ongoing basis where you had capacity to deal with volunteers, that would be a bedrock of your emergency management. Local is best. Moi, je veux répéter encore, je ne suis pas tout seul. Hein. Il y a plusieurs employés en arrière de moi. Là, puis, si on n'avait pas eu eux autres, ça ne serait pas passé de même. Puis pour tout le monde dans notre village ou dans notre ville. Merci. Oui, Denis. OK. C'est beau tout ça, là. Mais moi, je m'adresse à vous, M. le maire. Je veux savoir c'est qui mon conseiller dans Wilson. M. Berlinguette. Il est où? Il vient juste de partir. Il est ici. Ah, il est juste là. Oh, notre nouveau conseiller? Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, on en avait un, Yvon Simoneau, puis c'est monsieur qui l'a remplacé? Oui. OK. Vous allez-vous venir nous voir demain? Do you speak French? Oui. Okay. Vous êtes sur quelle rue, monsieur? Wilson. 382 Wilson, il y a 6 chalets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui.
OK? Nous autres, avant, d'abord, ceux qui ne seront pas assurés, il va falloir qu'on arrange comme il faut. Oui. Y a-t-il moyen qu'on pourrait se mettre ensemble puis planifier, là? On peut faire venir des gros murs de blocs, nous autres. Là. On peut faire venir bien des choses, là, puis ça n'arrivera pas, ça ne coûtera pas rien à la province. Là. On va le protéger, nous autres. Mais on ne peut pas rien faire parce que, à cause des floods inondables, que c'est Hydro-Québec qui contrôle les affaires, on n'a pas le droit de creuser, on n'a pas le droit de faire rien. Dans votre prochain meeting, Monsieur Geoffrion, à place de faire dépenser bien des choses, est-ce qu'on pourrait venir nous voir? On a des idées, ça ne coûterait rien à la province, puis je pense qu'on pourrait tout le faire ensemble à la place. Je vais leur communiquer, puis je vais leur demander s'ils peuvent envoyer quelqu'un ici vous rencontrer. OK. Deuxième chose, est-ce qu'on expecte quelqu'un demain, nous, pour nous dire, les médecins, tout ça, on est épuisés, on est fatigués mentalement, avant qu'il nous arrive des... Il y a un monsieur qui vient de partir tantôt, là, celui qui est numéro 6. Sa femme est montée à l'hôpital hier matin. OK? On en a pris soin, il est au coton, tout ça. Ils ne viendront pas vous demander de l'aide, mais nous autres, on le sait qu'ils ont besoin de l'aide, ce monde-là. Là. Vous avez dit, madame, que vous étiez prête? Je peux-tu mieux comprendre quel est le... Je ne sais pas si c'était... Je ne sais pas si... Je ne veux pas être hors place non plus, là. Mais moi je t'ai pas demandé que l'hôpital d'Hawkesbury nous envoie une équipe mobile pour passer. Je peux même les amener là s'ils veulent, mais pas demain matin, parce que je suis au complet. OK. Il va falloir que je comprenne bien la différence entre ce que le bureau de santé peut faire, ce que nous, on peut faire, en fait, santé physique et santé mentale. Donc, si moi... C'est surtout une équipe médicale, si je comprends bien. Médicale. Pour se promener, puis j'ai vu bien du monde dans cette salle-là, puis même moi, je me demandais, là, comme ils ont dit, un aiguille de tétanus, ces affaires-là, ça devrait être bien bon. Et puis, avoir un docteur qui vient puis dire, ben oui, telle chose, puis les résidents vont expliquer leur problème. Donc, moi c'est certain, je peux téléphoner. Demain matin, comme je vous ai dit, je jase avec notre DG d'hôpital, mais je dois bien comprendre comme entre les bureaux de santé, entre les équipes de santé familiale, puis entre nous autres, si on peut jouer un rôle, on va le faire. Comment on le fait, dans quelle chaloupe on embarque, tu sais, comment ça fonctionne. Oui. Vous n'avez pas besoin de chaloupe pour vous emmener chez nous. On l'a tenu le chemin, on ne l'a pas inondé, on a mis des poches. Juste pour votre information, il y a 122 000 sacs de sable qui ont été emmenés. Je pense qu'on en a pas loin de 35 à 40 000, nous autres en bas. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est moi, je peux communiquer ça, on peut essayer d'organiser quelque chose, puis je l'offre à ces personnes-ci qui savent où aller. T'sais, moi, je ne peux pas juste arriver et dire, OK, moi, je décide là, au nom de l'hôpital, puis on fait ci. Il faut que je respecte ce monde d'ici, puis eux vont nous dire à l'équipe où aller. On ne peut pas juste faire ça peut prendre une semaine, ça peut prendre une semaine, un mois. Bien, moi, ce que je peux promettre, c'est que je jase avec notre DG demain. Je lui demande comment ça fonctionne. Il communique probablement avec Dr. Paul, à savoir, je ne sais pas comment vite ça peut se faire, tout ça, 2 jours. In regards to physical health, in regards to... Okay, what I want to do, and I'm asking Dr. Fillon, she works at the Hawkesbury Hospital. I want a team put together that come down and go around to every place. She's going to bring it to the DJ tomorrow at the hospital, and tomorrow morning I'm at county for a meeting, and then after I finish at county, I will be going to the hospital in Hawkesbury to see what has been decided and pushed to get somebody down here to work maybe with our medical center here in Rockland, because it seems it was a problem to get anything today. So we'll try and fix it, and I'll have some news, and I will go see you at Wilson's tomorrow night when I come back. As fast as we want to go, we also have to find those physicians. You know, as fast as we want to go. Okay, well, that's not ours. Like. Yes, but a paramedic, let's say if you want a tetanus shot, paramedic,
they said a moment ago, can't give you that. Okay, but somebody that wore boots for the last week, they're all burnt around Yep. their legs. They need gauze. They need to be attended. They're in water, in the Ottawa River. Yep. So that they can just walk in somewhere, get patched up, and get back to work to save their homes. That makes sense. That makes sense. Yeah, yeah, no, so that's why we'll get, There with a couple paramedics, just so that they can accommodate yep, or do it at their station. Through the Emergency Operations Center over the last couple of days, we've had an ambulance staffed by UCPR paramedics at the TSC location. We can certainly continue to work to see if we can get that team to rove around. So, yeah, no, and that's fair. We tried to figure out where the bulk of the volunteers were. With so many different sites, it's a huge challenge. So one of the things that we can certainly look at doing, and I know the United Counties Paramedics team has been hugely supportive of their involvement and our involvement. We have no problem with putting that request out. Like I say, our teams have been going out with instructions to get feedback from the various sites. And perhaps because of who we sent on those teams, that may not have been identified. But I hear you loud and clear, and what I will tell you is through our morning operations meeting tomorrow morning, we will engage with UCPR EMS and see if we can't have them involved to go to each of these sites and check on the well-being, the physical well-being of each of those people, and we will work in partnership with the Hawkesbury Hospital so that we can have access to both the physicians as well as paramedics. And I just want to be clear, like I was just talking with Dr. Paul, we need to understand, like there are organizations, like, you know, Centre de Santé Communautaire de l'Estrie, les équipes de santé familiale, all those things, are they equipped? And definitely if we have a responsibility, we will take it, for sure. We just need to make sure that we coordinate this so that we don't create more of a mess, and we do it as fast as we physically can, and that we get answers from physicians as we can. But like, you're going to say, yes, I will. He will also. Okay, well, thank you very much, okay? It's 10 o'clock and we have to go and fuel our pump and work all night to make sure to... So we'll be very tired tomorrow morning. Please address us, come and see us, send us some medicals. demain après-midi. Vous allez être là? Oui. I'll wait for you, sir. Monsieur, juste pour répondre à votre question, j'ai descendu votre rue samedi. J'ai fait le tour, mais comme quelqu'un a dit aussi, moi, je ne suis pas entraîné médicalement. C'était seulement pour assesser la situation et j'en ai parlé après avec M. Wilson. Mais comme quelqu'un a dit, on ne voulait pas que trop de monde soit là pour se promener, juste pour se promener le nez. Je ne voulais pas vous déranger. Mais j'ai fait le tour. Et, si vous voulez, je vais aller aussi, moi, demain, avec la mère. Juste, écoutez, nous autres, on va parler dans le vide, mais vous allez nous emmener du support. Fait que, prenez les noms du monde, venez nous voir, on va vous dire qu'est-ce qu'on veut, puis vous allez faire l'ouvrage pour nous. OK? Pas de problème. Mais vous ne parlez pas dans le vide. C'est pour ça que vous êtes... Ce soir, tout le monde vous écoute. Je suis sûr. C'est juste que moi, j'ai une grande gueule, ça ne me dérange pas. Mais j'ai fini, il va y avoir des amis pareils parce qu'on a eu en masse là-bas. Mais on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à l'arrière des portes. On va être là, moi, toute la nuit. Merci. Bienvenue. Autre question? Merci à tout le monde. Thank you to everyone. We'll be in touch soon avec la prochaine réunion. Merci. Bonsoir.